that's more later. So just while they're worrying about the insect, and create another cell there, and we leave that buffer along the road. It doesn't need it, just enough to grow the trees. Tài nguyên và môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo hướng dẫn kỹ thuật mang tên bãi chôn lấp hợp vệ sinh và cơ sở thu hồi vật liệu. Thì mục đích chính của buổi hội thảo ngày hôm nay đó là nhằm chia sẻ những cái kiến thức và những cái thực hành tốt về bãi chôn lấp hợp vệ sinh và cơ sở thu hồi vật liệu, nhằm trao đổi và thống nhất với chính quyền địa phương cũng như là các bên liên quan những phương pháp tối ưu trong vận hành và quản lý bãi chôn lấp hợp vệ sinh và cơ sở thu hồi tài liệu. Và đến tham gia với chương trình ngày hôm nay, đầu tiên tôi xin phép được giới thiệu về phía chương trình thành phố sạch đại dương xanh. Xin trân trọng giới thiệu ông John Enzin, giám đốc chương trình CCBO toàn cầu. Yeah, and I would like to and the next one, xin giới thiệu ông Zene Astoka, giám đốc chương trình CCBO khu vực châu Á. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Hiền, giám đốc quốc gia đại diện CCBO Việt Nam. Đến dự với hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến tham dự hội thảo tập huấn ngày hôm nay, tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đức Dương, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thành phần quan trọng nhất không thể thiếu trong buổi hội thảo ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu hai diễn giả của chúng ta. Đó là ông Brian, chuyên gia bãi chôn lấp hợp vệ sinh. I would like to introduce Mr. Brian, our landfill expert. Tiếp theo tôi xin được giới thiệu bà Sonia, cố vấn về chất thải rắn của chương trình CCBO toàn cầu. Và cuối cùng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện của các đại biểu đến từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các thành phố Đà Nẵng, Biên Hòa, Phú Quốc cùng các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế ạ. Dạ vâng, để khai mạc cho buổi hội thảo ngày hôm nay, đầu tiên tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có đôi lời phát biểu khai mạc với chúng ta ạ. Xin kính mời ông. Đại biểu là chuyên gia CCBO toàn cầu, CCBO Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu đến từ các thành phố Đà Nẵng, Phú Quốc, Biên Hòa. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu đã đến tham dự hội thảo hướng dẫn kỹ thuật bãi chôn lấp hợp vệ sinh và cơ sở thu hồi vật liệu tại thành phố Huế ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thành phố Huế rất vinh dự được lựa chọn là một trong 4 thành phố tham gia chương trình Thành phố sạch đại dương xanh và tổ chức hội thảo ngày hôm nay. Tôi hy vọng qua hội thảo này, quý vị sẽ thu nhận được nhiều thông tin hữu ích về bãi chôn lấp và thu hồi vật liệu. Đây là cơ sở cho chúng ta làm tốt công tác bảo vệ môi trường, kéo dài tuổi thọ của bãi chôn lấp. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo. Good morning, everyone, and welcome about Clean Cities Blue Ocean. It's a 5-year USAID program. It's operating in 7 different countries, and wherever we go, we're working on things like capacity building and sharing knowledge. And we see many challenges, no matter where we are, what country we're working in. There's always a challenge, or many challenges. But the way we look at it from a technical standpoint is that those are opportunities for us. And we, as CCBO, we have approximately 65 employees working in 7 different countries. But we also have more than 40
people that are working as part of our technical assistance group. Two of them are here today, earlier introduced, Brian and Sonia, who will be talking a little bit about some areas that we think are important for all of the cities that we're working in Vietnam to take a look at. I think the best thing about what we do as CCBO, the most gratifying part of it, really is our ability to bring people together to share ideas. And that's what we're here to do today. So we encourage questions, we encourage learning, and hopefully we'll have a great day. Thank you, everyone. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Quân, quản lý kết nối khu vực châu Á, sẽ thông qua các quy định chung cho buổi hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Xin kính mời ông ạ. Trước tiên đó là bày tỏ sự thống nhất và ý kiến của chúng ta về những cái mong đợi chúng ta về cái buổi tập huấn hội thảo ngày hôm nay, cũng như sự mong đợi của những người cùng tham gia cái đợt hội thảo tập huấn sáng nay ngày hôm nay. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ chia sẻ cái sự thống nhất của chúng ta về những cái điều mà chúng ta nên làm và điều chúng ta không nên làm trong suốt một cái ngày hội thảo ngày hôm nay. Xin mời cái slide chị Minh ạ. Nhóm còn lại trả lời câu hỏi số 3 được không ạ? Chúng ta có nhất trí với nhau không? Nhưng mà chúng ta chưa có cái slide, đợi 1 phút nhé. Và chúng ta có từ 5 đến 10 phút để hoàn thành cái động tác khởi động này. Câu hỏi số 1 là dành cho nhóm số 1. Câu hỏi số 2 là các anh chị mong đợi gì từ những người cùng tham gia cái đợt tập huấn ngày hôm nay. Câu hỏi số 3 là về cái gọi là những cái quy tắc chung là chúng ta sẽ nên làm gì và không nên làm gì trong suốt cái ngày tập huấn ngày hôm nay. Thì cái phần nên và không nên thì có thể là cái phần nên là từ phía chỗ thầy Phương và phần không nên là từ bàn chỗ Nga. Thì chúng ta sẽ hỏi ý với nhau và sau đó chúng ta sẽ viết lên trên flip chart và đại diện nhóm sẽ trình bày trong vòng 1 phút. Các anh chị đã thống nhất với nhau, thống nhất với cái đề xuất như thế này không ạ? Đừng có cái microphone mà để cầm đi. Work on number 2. Bí quyết trang này. Bao nhiêu giây nữa? Be quick thế ơi. Anh ơi, em được show slide. Nhóm 1. Mình được mời nhóm 1, đại diện nhóm 1 trình bày bằng microphone để sẵn đấy với tất cả chúng ta. Kính thưa các anh chị tại hội thảo, thì sau đây tôi xin đại diện cho nhóm 1 thể hiện sự mong muốn trong quá trình tham gia hội thảo hôm nay. Thì xoay quanh cái nội dung của hội thảo về các giải pháp quản lý và kỹ thuật của bãi chôn lấp, thì sau khi trao đổi cho các thành viên trong trong nhóm, thì nhóm đưa ra 3 cái mong muốn. Mong muốn thứ nhất là tìm hiểu thêm về cái giải pháp quản lý kỹ thuật trong quá trình vận hành bãi chôn lấp.
Thứ hai là song song đó với quá trình tìm hiểu về giải pháp quản lý thì phát hiện ra những tồn tại và thách thức trong quá trình mà vận hành bãi chôn lấp trên cả nước nói chung và đặc biệt là đối với Đà Nẵng và thành phố thành phố Kiên Giang. Và thứ ba là qua những cái tồn tại, những cái giải pháp hiện tại thì mà có những cái định hướng và giải pháp cho quản lý kỹ thuật sắp tới cho trong quá trình vận hành bãi chôn lấp cho thành phố Đà Nẵng và thành phố Kiên Giang. Xin cảm ơn nhóm 1 ạ. Xin mời nhóm 2 ạ. Xin mời nhóm 2 phát biểu. Đưa microphone cho em đây. Như thay mặt nhóm 2, mình được nói về những cái mong đợi, mong muốn từ những cái người đồng nghiệp như tham gia trong cuộc hội thảo hôm nay. Thì sau khi thảo luận nhóm thì nhóm của mình cũng rất là mong muốn qua cuộc hội thảo hôm nay sẽ có sự kết nối với các cái đồng nghiệp, các cái bạn từ các cái tỉnh khác nhằm chia sẻ các cái thông tin kinh nghiệm trong cái việc quản lý công việc vận hành các bãi chôn lấp, cũng như là xây dựng cái mối quan hệ sau cuộc hội thảo này. Thì cũng rất là mong muốn là các tỉnh, các thành phố chúng ta tham gia ngày hôm nay sẽ có buổi liên hệ với nhau để cùng chia sẻ những cái thông tin, cùng đón những cái thông tin khác trong cái không chỉ là trong cái quản lý chất thải rắn. Xin cảm ơn nhóm 2. Xin mời nhóm 3, nhóm chỗ là Nên. Dạ, xin đại diện cho nhóm 3 trình bày về cái vấn đề nên ở trong hội thảo. Thứ nhất đó là tuân thủ và tôn trọng các cái quy định chung của hội thảo. Thì trong đó có vấn đề thứ nhất là đúng giờ, thứ hai là giữ điện thoại để chỉ đối im lặng. Phần thứ hai đó là tích cực lắng nghe và thảo luận cũng như chia sẻ các cái kinh nghiệm liên quan tới cái công việc chung của hội thảo. Và vấn đề cuối cùng, vấn đề thứ ba đó là kết nối. Thì sau khi hội thảo chấm dứt thì đó là 3 điều nên ở hội thảo này. Xin cảm ơn nhóm 3. Xin mời nhóm 3B. Thì để anh gửi cái file đó nhé, chứ không có trao đổi gì về giá cả liên quan tới hàng đó nhé, anh ấy nhé. Xin kính chào các anh chị. Khi giờ luận việc chiều đi 5 giờ sáng mình đi tiền cho anh chơi đó. Xin chia sẻ một số các cái điều không nên làm tại hội thảo này. Thứ nhất là cũng không nên nói chuyện riêng ở trong giờ cũng như là trong quá trình tiếp nhận thông tin từ chuyên gia cũng như là các cái thành viên của hội thảo. Thứ hai là cũng không nên để cái ảnh hưởng điện thoại đến cái hoạt động chung của hội thảo, thì là các cái chế độ nghe hay nói hay là tin nhắn. Thứ ba là cũng không nên cắt lời khi các cái diễn giả đang trình bày cũng như là các cái ý kiến trao đổi của hội thảo. Xin hết ạ. Xin cảm ơn nhóm 3B. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái exercise đầu tiên là các anh chị sau khi nghe được cái chia sẻ từ các nhóm thì chúng ta có bổ sung ý kiến hay là chúng ta có muốn nêu quan điểm gì không ạ? Coi như là chúng ta có 3 nội dung thì coi như là xin cảm ơn các anh chị là đã dành chút thời gian. Chúng ta đã có những cái gọi là ba cái nội dung mà chia sẻ để các anh chị chuyên gia trong cái vài phút tới đây thì sẽ lắng nghe được những mong muốn các anh chị và cái nguyên tắc chúng ta thống nhất với nhau. Và trước khi kết thúc cái khởi động này thì cho phép tôi được xin mời các anh chị cùng chào đón anh Dương đến từ USAID Việt Nam. Tên và đơn vị công tác của mình. Xin cảm ơn các chị. Từ phòng tài nguyên môi trường thành phố Phú Quốc xin kính chào tất cả các chị tham dự hội thảo. Em tên là Toàn Bá Nghiệp, đến từ văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. Rất vui khi được tham dự cái hội thảo này. Xin giới thiệu em là Phạm Thị Kim Anh, đến từ chi cục bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng. Kính chào các đại biểu tham dự chương trình này. Thì xin tự giới thiệu tôi là Mai Xuân Phước, hiện công tác tại công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng. Kính chào quý vị đại biểu, tôi là Lê Trung, đến từ công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Thị Thắm Thủy, đến từ chi cục bảo vệ môi trường thành phố Huế. Xin kính chào quý
nhiều. Xin được giới thiệu, tôi là Phạm Thị Nguyệt đến từ chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin chào quý vị đại biểu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Thị Hạnh, hiện đang công tác tại chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn. Xin kính chào toàn thể hội nghị. Tôi là Phan Lê Văn Hoàng, tôi đến từ công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế. Xin kính chào tất cả mọi người, em là Huyền, đại diện của tổ chức ID Việt Nam. Xin kính chào toàn thể hội nghị, em tên là Mạc Bảo Lâm, hiện tại là đang công tác tại công ty cổ phần môi trường công đô thị Huế. Thì tôi là Nguyễn Hoàng Phước đến từ chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Trang nghị phong trào của USMG tại Huế. Xin chào tất cả anh chị. Tôi tên là Phạm Quyền, đến từ trung tâm CRS thuộc Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật của mình. Xin chào. Xin kính chào quý đại biểu và các chuyên gia. Em là Nguyễn Lương Chính đến từ trung tâm Hàm Long tại Thừa Thiên Huế. Xin chào các chuyên gia và tất cả các anh chị tham dự hội thảo. Tôi tên là Võ Trung Như Thủy, hiện là phó trưởng phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hòa. Kính chào các anh chị, mình tên là Hồng Cẩm, đến từ phòng tài nguyên môi trường thành phố Biên Hòa. Tôi là Ngọc Hoàng, ở tổng cục biển và hải đảo Việt Nam của tài nguyên môi trường. Xin chào các anh chị trong hội thảo, tôi tên là Ngọc, đến từ tổng cục biển hải đảo Việt Nam thuộc cục tài nguyên môi trường. Xin chào các anh chị, tôi đến từ Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh Green Hub, thì cũng thực hiện các chương trình dự án tại Đà Nẵng và rất là quan tâm đến cái mảng liên quan đến bãi chôn lấp hợp vệ sinh với cả các trung tâm của một thành viên, thì rất mong là được chia sẻ kinh nghiệm từ dự án của Green Hub đến chương trình CCBO khi là học hỏi của các cái chuyên gia của CCBO. Xin chào. Chào các anh chị, em tên là Hằng, cán bộ chương trình CCBO ạ. See where we go. Can I have the first slide, please? Oh, there. So as they explained kind of the ground rules for the training, participate. We want your questions. Share your experiences, please. We're here to learn from each other. Ask any questions. There are no dumb questions. If you don't know the answer, we're here to help. And learn at least 3 new ideas. And share them with your friends. Next slide, please. The goals of the training. We want to learn key features of sanitary landfills and best practices. Operational issues we'll discuss. I know that's of interest to you, and we'll certainly cover all of those. We want to talk about planning, solid waste planning, siting, designing the landfill, and operating these facilities. The sanitary landfill, and you have disposal. Even with a waste-to-energy plant, there are still things that can't go in the waste-to-energy plant, and there's ash and residual that comes out of the waste-to-energy plant. So you're always going to need the disposal side. Next, please. So we're going to talk about what is a sanitary landfill, sanitary landfill site selection criteria, sanitary landfill preparation activities, and understand, I'm from California, and we have very, very big landfills in California. We're not here to talk about our big landfills in California. We're here to talk about what you need and what your facilities are for the local communities. John Angan and I and Sonia have almost 100 years between us of solid waste experience, and we worked on some of our sanitary landfills 30 and 40 years ago when we are where a lot of your landfills are now.
And so we've been there, and we hope that our experience will help you. So we want to talk about leachate treatment, some of the options, landfill cover. The number one issue that we have discovered in traveling over the 7 CCBO countries is lack of landfill cover. And we're going to talk about why that is so important. Landfill gas collection and energy recovery. Another huge, huge resource for you. Landfill gas can be used to generate electricity, can generate energy. HEPCO has a hazardous waste treatment facility out by the Tuihong landfill. They're using oil right now. But if we were able to capture the methane gas, we may be able to use that gas to solve to heat and burn the waste, the hazardous waste, and save the fuel oil, which is getting more and more expensive, as we all know. We're going to talk about landfill gas and groundwater monitoring. Landfill gas develops in the landfill and under pressure, and it can move across your property line to your neighbors. So we want to monitor that to make sure that we do not do that, especially if your landfill is near residences or businesses. We need to be able to protect them, and I'll talk to you about that. Equipment needed to operate a sanitary landfill. And I know you're all familiar, and the equipment is expensive. And we'll talk about what types of equipment are the most efficient for you to use right now. And maybe there's one piece of equipment that can do 3 jobs. That's very important to use, get maximum utilization out of your. You can also, for smaller sites, you can also lease or rent the equipment. I'm going to get some water. And I'll try not to spill it. And then questions for decision makers and for all of you for that matter. So what is a sanitary landfill? I almost have to go over there to see that. Can you see this okay? Okay. A disposal facility designed to contain waste in an environmentally safe manner. That's what a sanitary landfill is. Disposal of the waste into targeted and clearly defined working phase. And I'll show you how important that is. Can you hear me okay? You use the mic for the interview. Oh, they have a portable. All right. That'll work. Enable the collection of landfill gas as a potential energy source. We already talked about that. Mitigate air pollution emissions. One of the biggest problems with the open dumps is the odors, the flies, the smoke, the fires. You want to be a good neighbor, we need to fix that. Buffer area around landfill to mitigate odors and dust to your neighbors. Take a look at this. This was the entrance, the back of a landfill in California. And I'm standing, the picture, I'm in the backyard of one of the houses looking at the landfill. So what we did, what we did is we put tree buffer so that it blocks the view of the landfill. Out of sight, out of mind, reduce odors, they forget you're there. Sometimes. Application of daily cover to control risks from exposed waste. If you put the soil on top of the waste, it reduces the amount of rainwater that goes into the trash. It helps reduce runoff.
It reduces the amount of gas collection and leachate. Environmental monitoring, as we said earlier, to detect landfill gas migration or leachate into the groundwater. Next slide, please. What is a sanitary landfill? Liners, leachate, gas collection systems to control or prevent adverse environmental, we all know why. But the liners can be compacted clay or geosynthetics. And we have some geosynthetics that we will pass around, so if you're not familiar with them, you can see what they are. And compaction of the waste to conserve landfill capacity. Your landfill is a huge resource for you, and you want to save this and preserve as much of its capacity as you can. And so compacting the waste, not just letting it sit there, it makes a huge difference. Yesterday, when we toured the landfill, we were told that cell 1 that we were looking at used to be 30 feet higher, and that it settled over time. If you compact the waste right, you'll be able to reduce that now while you can use the capacity, not after you close it. Next, please. This is a very big land. Next slide, please. Sanitary site selection criteria. This landfill was selected in the early 1970s. We would never site a landfill next to the water resource, but it was put here because this was a canyon. So this is one of the things you would try to avoid in the future. You're looking for geological stability. You've all heard about the landfill, the slides and all of that. I'm going to show you how to fix that by putting in benches on the sides of the landfill as you go up. It makes all the difference in the world. It allows you to have equipment access to the slopes so you can walk the slopes. It allows for drainage, and it increases your stability. Impermeable layer at the base, as we talked about. Distance from surface water bodies. Am I the one doing this? Sorry. Nearest water aquifer under the site. That's important too. You don't want the groundwater basin right below your landfill. You need to be able to make sure that the groundwater that's serving the community is not directly under your landfill. As long as it's deep and covered by several layers of impermeable soil down below, then that's okay. And you want a site where you have ample cover available on site. And you may actually excavate, and I'll show you some of that. And Tom and I will show you some of that on what we see out at the Riquang landfill, and we'll show you that. Next. Back. Right. Other considerations include demographic and political boundaries. You don't want your landfill right next to all your neighbors. Now sometimes you'll site the landfill and then the neighborhood comes to you. So we'll show you how to at least, and we have a presentation later on how to make your landfill a good neighbor. And we'll show you some of the things you can do to reduce the impacts of your disposal facility on your neighborhood, on the local community. Property boundaries, property ownership, impacts to the local community, access to the site. John Angan and I were working in the Dominican Republic, and they were going to site a new landfill. The access road for that landfill was going to be in the middle
of the business district of a local town. The road was 2-lane with drainage ditches on both sides, and the road was a 90-degree turn for the trucks. And John and I told them that is a zero starter. The community will be in an uproar. You'll block all the traffic into the town. And so with our help, we showed them how to develop a new access, a different access into the site to make it more neighborly friendly. Screen from local view if you can, or you make your own screen as I showed you. Landscaping is a huge benefit. One other benefit that works very well is a berm and then the landscaping. So you get higher with the view, but the berm helps stop some of the noise. And landfill capacity. You don't want to spend all this money developing a new landfill and only have 5 years of capacity. So you want to make sure you have enough for the long term for your community. Next slide, please. You need to know what are your waste projections for the future. And you know, when we first started doing this years ago, John and I, we didn't worry too much about recycling, green waste recovery, organics management. That really wasn't an issue 30 years ago. But it is now. And if you're doing a good job, you're pulling that out. And so when you make your future waste projections, you want to make sure you take into account, okay, we're going to have 20% reduction, therefore our landfill will last longer. You need the landfill, but you can preserve its space. We're all interested in doing the recycling, doing the right thing, treating the organic waste. So we want to preserve our capacity. If you can, you want additional areas for processing green waste and organics. If you wanted to perhaps do composting. One of the big things that we do in California is we take a lot of the landscaping waste, trees, we grind it, and we dry it, and we use it, are we on? Daily cover on the working face. And I'm going to show you what the working face is. When you leave here today, I'm hoping that you will learn some new terms that you've never really heard before. Working face, deck, the drains, the telescoping drains. We're going to show you some of the things that help you understand how the operation is done. Additional areas for maintenance and parking of the equipment. You need to be able, if you can, you design the site to be able to handle all of that. And the last is potential areas for stockpiling the soil. We're going to show you, I'm going to show you later, how you use one area of the landfill, you take that soil out, you stockpile it, you use that for the hole you dug for the disposal, then you pull some of the cover every day to cover the waste. So you need to plan ahead for all of that. Next, please. This is a very big item. Transportation distances. The further the site is from the collection centers, the higher the cost. And as you know, the costs are just going up and up, especially fuel costs and maintenance costs. So if you can, you want to be able to use transfer trucks. The trucks that go around in your neighborhood are not the trucks that you want to haul all the way out very long to a landfill. You want to consolidate, perhaps put in a MRF, a material recycling facility, reduce that waste, put the residual into a long haul, bigger capacity truck, and take that out to the landfill. And we'll be talking about that also. And can the trucks backhaul? No matter how much you do, there's still recyclables at the landfill. And there are things that maybe you want to have come back. And so is it possible
to use those trucks to backhaul back into to the center of where you're collecting the waste. Next. So prior, and Fawn's going to talk about this, clearing and grubbing. What that means, and most of you probably already know, but what that means is clearing the land, but you don't want to clear it all if you can help it. You want, if you have a view shed to their neighbors, you want to try and save some of those trees to block the view. But you have to get them out of the way in order to get to your cover. And then plant trees to protect your view shed. We have some pictures from the Dominican Republic where John and I were working with them to plant trees. They planted new trees. They were this high when we started. They're getting higher already. And eventually those will provide a view shed block to the neighborhood, because the landfill's up on the hill and the town is down below. Next. Construct sedimentation. This is a big deal. Construct sedimentation basins to remove the silt and debris from the stormwaters before leaving the site. If you do adequate cover, this has soil in it, not trash, plastic, debris that winds up downstream. Construct drainage ditches and benches as necessary to divert runoff away from the waste. Very important, because you don't want, the whole purpose of CCBO, one of the main purposes of CCBO is marine debris prevention and plastic into the ocean. But it doesn't start in the ocean. It starts in the drainage ditches, in the streams, the local streams, into the rivers, into the bay, and then out into the open ocean. So we're trying to stop land-based marine debris from becoming marine debris, and land-based plastics from winding up into the ocean. Provide all-weather access into the site to reduce mud and debris from the trucks leaving the site. Those of you that were on our bus yesterday, you'll notice as we were driving back, there was a truck area and it was raining, and those trucks were coming out onto the main highway and dropping mud all over the place. Very, very dangerous. The motorcycles coming around the corner, really bad. You need to be able to stop that before these trucks leave the site. And that's what, at the landfill, they have a truck wash area, which is a very good thing. So they wash those tires before they leave the site. You want to be a good neighbor again. And you certainly don't want someone on a motorcycle, or in some cases 2 or 3 people on the same motorcycle, winding up in the ditch because you left the mud slick on the highway. Provide, this is another important area, especially here, especially during the monsoon. Provide a wet weather deck for trucks to use during the rainy season. That means don't make the trucks go all the way up to the top of the landfill. Build an area down below so that they come in and dump and leave, and then you push the waste with the track dozers and with other equipment. Don't try to make the truck climb, especially if the inner roads into the landfill are dirt. Very dangerous and very, very slow. Limit the grades on the access road to less than 6%. Yesterday, when we went out to visit the new site for the incinerator, some of those roads were really steep. Even our bus was having a hard time. These garbage trucks are not new, most of them. They're old trucks, and they're not, and they're owned. You want to make sure that they can get to the site without blocking all the traffic and stopping, in some cases needing a push. And so 6% is the maximum grade that most of these type of vehicles can traverse.
soil excavating and stockpiling, as we said. You need to have an adequate amount of soil for the new landfill, for construction, and for cover material. You can preserve some of that. The front face of the disposal area, you can use tarps. Every day you put the tarp at the end of the day. In the morning you take the tarp off and you push the waste against the working face. Only on the front of the working face, not the top, because you need to have soil so the trucks can drive, and not the bottom because that deck has dirt on it. But you can preserve the front face, and I'll show you that in a minute. So the front face is only for today. Tomorrow you build the next cell, we call it, and we'll go over that. Next, please. You know, some of these slides are repetitive, and so, you know, we want to make sure you get the message, but we don't need to overdo it. But create landscape buffers, soil berms with trees, as I mentioned. Bushes create great view shed buffers. Greatly assist the community with the acceptance. Out of sight, out of sound, out of odor, out of mind. Next. Liner. You're very familiar with these. These are, Sonia has some examples. These are high density polyethylene, HDPE. You can have high density or you can have low density. High density is 60 to 80 mil. Low density is much thinner. But for the bottom of a liner, if you're going to use a synthetic, then you should have it probably 60 to 80 mil thick. Liners are impermeable, of course. Oops, did I do that? No. Liners are relatively impermeable, but you can use compacted soil, clay, especially here. You have some wonderful red clay here that they're using to make bricks and adobe. That would make great liner material. And we have a cross section that I had showed you before. We'll show you that the secret to the landfill is, even if it's just compacted clay, is the leachate collection system that's on the bottom. So that you pull that water away before it goes through the bottom of the liner. And you design it for the capacity of the area you have. You don't want to put in 2-inch pipes when you need 6-inch pipes. I should probably do that in centimeters, but I'm sure they can convert. So it's important that it's also important that it's dendritic. Dendritic means branching like a tree, so that it goes out on the bottom of the landfill and collects anything that comes through the waste. Key to the bottom of the landfill. And you want to cover that pipe with some sort of a gravel so that it'll drain the waste above. Liners prevent leachate from entering the groundwater, keeps fluids within the landfill areas. On-site clay is the cheapest and the easiest material to use. And we can show you how to do that, and we have many, many landfills that have the bottom is clay. And if you're geotechnically oriented, the permeability that we're looking for is a minimum of 10 to the -6 centimeters per second. That's the rate that fluid above can pass through. If it's a 10 to the -6 or a 10 to the -7 clay, that water will come out the pipes a long time before it sits over the top of the liner. Also, the drainage system on the bottom of the landfill needs to be designed so that there is never more than a foot of water in the bottom of the landfill, so that all of that water gets drained out.
because the higher the water level on top of the liner, the easier it is to pass through. Next, please. You need to be able to protect the bottom liner. What we do, I think the Vietnamese standard is 1 foot. The California standard is 2 feet of a protective layer on top of the liner. Did you pass it? Okay, if you take a look at the liner material that we're passing around, you'll see there's a piece of felt in there like a carpet. We put in the liner, then we put in the carpet to help protect it. Then we put in a 2 foot of soil or sand, anything to protect the liner. And then the next thing is the lift. The trash that goes on top of the first lift of the liner needs to be controlled. You don't want demolition waste that has wood, 2x4s, branches, because the equipment will push that through the liner and you will now have a hole in the bottom of the liner. A hole in the bottom of the liner is like not having a liner. So it's very important that you be careful in the operation of, you're paying all this money. If you're putting in a synthetic liner, you want to protect it. The bottom liner needs to be sloped. You can't have the bottom of your landfill flat. It needs to be slightly sloped, especially with your piping system, probably a minimum of 1 to 2%, so that the site will drain at all times. One other thing that's not on this slide is a subdrain system. If you have a landfill that is in the middle of the canyon, and there is higher hills behind it, there's groundwater that goes into those hills and comes down canyon. You want to put a subdrain system under the liner, and it will drain that water through the bottom of the landfill without going through the waste and keep it clean from the beginning. So it's all very controlled. When you do the original design, you take a look. If you need it, you put in a subdrain system. Next. So most of you understand what we're talking about, the liner and the leachate collection system. Then that leachate that comes out the bottom of the landfill, then you want to be able to do something with it. You need to test it and treat it. It can go into aeration ponds, it can go to evaporation ponds, it can go into a part of the flare system of the gas. I'll show you that next. So the treatment options, evaporation ponds, recirculate back into a landfill. Not here. It's too wet here. In California, it's arid. And so that means that we get about 12 inches a year. I understand here you get about 48 inches of rain. That's a big difference. And so the last thing you need to do is put more water into the waste. But normally, waste, municipal solid waste, when it comes to the landfill, has an inherent moisture of about 20 to 25%. But it has a capacity to hold 50%. And so, we recirculate some of our leachate back into the landfill because it helps generate more gas, cause more decomposition. The landfill will decompose faster and generates more capacity, and we cover the gas. In those situations, we have 2 liners in the bottom, one on top of the other.
You can use it for dust control. If you have a lot of dust in a lot of areas where you have blowing dust, you can use it for that. On-site treatment or off-site treatment. Next. Landfill cover. Daily cover, interim cover, and final cover. What interim cover means is an area of the landfill that's in the middle of the landfill, but you're not going to put any waste on it, you know, for 6 months, a year, maybe even 2 years. It's part of the future expansion. That's interim cover. So you need to have a little bit more on it, but not the same as the final cover, which is the last slope. The whole idea is to just make sure you have rainfall runoff and reduce the amount of gas that's being generated and increase the stability of the waste mass. I don't know if you're familiar with a hay bale, but a hay bale is used, you know, to feed the cattle. And it's all wrapped, the straw is all tightly wound in the bale. That's the way a landfill should be. When we have dug up old landfills that are 20 and 30 years old, and you can cut a vertical trench right through the landfill, 20 feet deep, and the slopes stay where they are. That's because of the compaction and the interface of the waste. So it's very important that you do it right so that you don't have a slip slope that can cause the waste to landslide into the neighborhood. You can use the soil for the travel deck areas in the final slope. Where the trucks are traveling, obviously you don't want them traveling on top of the waste itself. And so the access roads need to be dirt, gravel, some improved site. Compost, dried waste can also be used on the slopes. What you're seeing here, this is called a hydro seed machine. Some of you may be familiar with that. That's actually grass that's mixed in a liquid with filaments, and it's sprayed on the slopes, because it's pretty hard to plant and irrigate on those slopes. These slopes are 2.5, and so we spray it, and then we get our grass that way with the hydro seed. Next, please. This landfill gas collection and energy recovery, big deal. A gas collection system does a bunch of things for you. First, you can use it for energy, as we said. You can use it for heat, generate steam, generate electricity. You can use it in a flower hothouse. You can use it to boil the water. You can use it to treat hazardous waste. It's all about the heat. You can use it in an asphalt plant to dry the aggregate. We have an asphalt plant next to our landfill in Glendale, Arizona. We pipe the gas to the asphalt plant. They use it to heat the aggregate, and they've saved lots of money from having to buy natural gas. Some of you may know this, some of you may not. Landfill gas that comes out of the landfill is generated in what we call an anaerobic environment. It means no oxygen. So deep in the landfill, there is no air. There shouldn't be any air. If you have good cover, that prevents the air from getting in. So that's where the gas is generated, and it's usually 50% methane and 50% carbon dioxide. If you do it in the lab, that's what you would get. Probably more than you needed to know. But it is half the heat value of natural gas. So in our case, I apologize, I have to use US units, but English units. 500 BTU gas is what we get out of the landfill. What comes out of your stove is about 1,000, so it's about half the heat value. But it burns beautifully.
They have special engines that generate electricity only specifically for landfill gas, for the lower heat value gas. And so they're all can be done. What this is, that is a horizontal gas collector. And the reason that's very helpful is it's easier for the operation if they don't have vertical pipes sticking up out of the waste, because the truck drivers like to run over them if they can. So, not on purpose, but it happens a lot. So this is a horizontal gas collector. And so we build it, we cover it. This is the deck, so there's trash below here. And it's alternating pipes in this case. This was our first design. And so we had 6-inch pipes and 8-inch pipes. And they were just stuck inside each other as it settled. But it allowed the gas to travel to the edge, and then we would put a vacuum on it and pull the gas out. So that's horizontal. You can also do vertical. I'll show you how to do that, but you don't want to do it on the benches, not in the middle of the trash, and I'll show you that. So vertical, horizontal wells, collection, processing, and using the methane gas. How do you get the gas out of the landfill? With a vacuum blower. So it creates a vacuum and pulls the gas out of the waste. The thing you need to remember about landfill gas is I told you that it's methane, CO2, but it's also water. It's methane, CO2, and water. So when you have that gas, it's 100% saturated. It's a wet gas. If you pull that out of the landfill, and some of you can convert this for me. The landfill is about 105 to 110 degrees Fahrenheit. The soil on the bottom of the landfill is perhaps around 65 degrees Fahrenheit. And in the colder months, when you pull that gas out, the landfill's at 110 degrees, it might be 40, 50 degrees outside. When that happens, the liquid condenses out of the gas. And so if you don't treat it right, it'll plug all your pipes up. Also, if you don't pull that gas out, the condensate goes to the bottom of the landfill. The landfill at the bottom is cold, so all that gas condenses. So a gas collection system is a wonderful way to reduce groundwater pollution by pulling that out, and then we collect the gas condensate. We design the pipes to slope, and we collect it in sumps. And then this is a flare station and a blower station. In California, you are required, even if you have an energy system, you're required to have a backup flare, so that the gas, if the plant is down for maintenance or for some other reason, you flare the gas so that you don't create an environmental hazard or odors or potential fires on the landfill. And they require the flare, you see the height of it, they require it to be at least a certain temperature so that all of the volatile organics, the vinyl chloride, hydrogens, and so on, all that gas is burned in the flare. Next, please. This is a close-up of the flare station, the blower, the pipes. These are big landfills. Some of the landfills that I'm working on are 650 hectares. And they're taking about 6,000 tons a day of waste. They generate a lot of gas, but that generates a lot of electricity. Very important. So, landfill gas collected for energy, heat recovery, require condensate and other impurities to be removed. You don't want that
those impurities going through your engines, because it will corrode the inner part. It's not so bad in an asphalt plant or a cement kiln, because you're just burning, you're heating aggregate. So, the use of recovered methane, you know what I'm talking about. Next slide. Yes. But all of you that are working on climate change, it's very important to remember landfills are like the third largest contributor of methane to global warming. So when you capture this gas and the methane and you at least burn it, you reduce the greenhouse gas emissions. So Vietnam has a strategy for reducing greenhouse gas emissions as part of their contribution to the COP21. So this is one way. If all of your landfills could get covered and pull the methane and burn it, and if you could even convert it, you would reduce a lot of greenhouse gases for Vietnam. So this is an engineering solution, but it's also helping reduce climate change. That the landfill gas is 50% methane, 50% CO2. If we take the CO2 out of the gas, now we have basically natural gas. We can compress it and we use it in our collection vehicles and our transfer trucks. So we have facilities, especially the operators, the people that collect the waste and those that dispose of the waste here, they operate on clean burning landfill gas that has had the CO2 and the impurities removed. We're in California, and we want to encourage you to do the same thing, is we put perimeter gas monitoring wells on the boundary of our landfill, not necessarily next to the trash, to the site boundary where your fence would be. Because you want to make sure your gas is not leaving your property onto your neighbor's property. In small quantities, 5 to 15% methane in air is explosive. So you may have heard of examples where a utility worker will go into a storm drain or a sump near a landfill. He might light a cigarette, or he might hit and create a spark to ensure landfill gas is not migrating off site. But you also want to put in groundwater monitoring wells, and they should be downstream of the landfill. So if you have a landfill here and the streams are coming down here, you want the monitoring wells at the base of the canyon, so you can make sure that your site isn't creating a groundwater pollution that's leaving the site and going into the local streams. So a dump truck is a very key item if you can. It also helps carry cover dirt. Next. A backhoe with a front bucket, especially if we're putting in piping systems, we're doing horizontal gas collectors, we're doing drainage ditches. Key piece of equipment. And a track dozer, a dozer compactor, this just helps push the waste from along the deck to the front face. The compactor is usually on top, pushing down. Next. Pickup trucks, you know, tree has to get around on the landfill, you've got to have a pickup truck, don't you? He needs a pickup truck. Site manager must drive around the site, pick up building materials, cement pipe, others, haul recyclables, multiple uses at the site. So, pickup trucks, and if you can have a little dump, even better. Next. So this is my last slide other than some pictures. So the questions for the decision makers is, are there enough skilled personnel to operate the new landfill? What training will they need and where will they get it? Should the local government contract out the landfill operations to the private sector? Is there enough money allocated for operations and maintenance so it can be done properly? Next slide. Are there additional revenue sources that can help offset the operational cost?
tipping fees are the fees you would charge for people to come into the landfill. Percent of revenue from private operators. So if you have a private operator, perhaps you get a percent of the revenue for that contract. Impose taxes or fees on businesses, hotels, large businesses that generate a lot of waste, because they'll pass that on to their consumers. Property taxes or utility bills. Everybody wants to pay their electric bill or their water bill. And so if you have a municipal water company, you can add part of that to help pay for the municipal solid waste. Sales of recyclables and sale of energy from landfill gas. Multiple sources. Next. Next. Is there another slide? My pictures, right? Or not? I guess they're throwing me off. Okay. Well, see this picture here? This is what we're trying to prevent. That's Bali. So, Bali is a great tourist center. If you went to Bali, you wanted to go out on a beach, what would you tell your neighbor? Don't go to Bali. So, it's very important that we stop this, because this impacts tourism, it impacts your economy. It's very detrimental to the whole operation. And with that, are we doing questions? Okay. Any questions? So I solved all your problems? Any other questions? Come on. All right. Thank you very much. Cảm ơn Brian đã có những bài trình bày rất là tổng quan về việc thiết kế, lựa chọn địa điểm cũng như là các kỹ thuật về lớp lót, lớp phủ và các hệ thống thu gom khí bãi rác cũng như là hệ thống thu gom nước rỉ rác cũng như là quan trắc môi trường xung quanh. Thì sau đây em xin phép là các anh chị đến từ các thành phố của chúng ta có câu hỏi nào cho chuyên gia ngày hôm nay. Thì qua quá trình trình bày thì cũng như hoạt động quản lý thực tế tại địa phương thì có một cái vấn đề mà mong ông chia sẻ kinh nghiệm, đó là thứ nhất là cái vấn đề mà xác định cái lưu lượng nước rỉ rác của thành phố cũng như là rất là khó khăn trong việc mà xác định lưu lượng để có thể xây dựng được đúng cái công suất của cái hệ thống xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp. Nên có một cái hướng dẫn kỹ thuật nào cho cái công tác này không? The issue with leachate, as I'm sure you know, is to reduce as much as you can. And so the secret to reducing the leachate, of course, is cover material and drainage. Otherwise, there is no way to tell how much leachate you're getting, because if the rain is coming in, going through the trash and coming out the bottom, the only way you will know is, okay, last month it rained and we got 1,000 gallons a day, or so many cubic meters per day of leachate. And so a lot of facilities that aren't covered, they just have big ponds. They have big leachate ponds, and that's where they treat it. But if you can control the drainage and the gas systems on the bottom, then you can start to predict, okay, based on this, we're going to get 30 cubic meters. It's also important to know what's in it. Is it volatile organics? Is there anything that we can't treat aerobically? And so, unless you have some control over the amount of rain, if you're here and you're getting 48 inches of rain,
that's a lot of runoff, that's a lot of leachate if you have no way to cover it, because it can't go anywhere else. It goes in to the waste and then comes out the bottom. Also, you'll see that black liquid that's coming down the side of the landfill and the open dump, that's all leachate and has to be collected. You don't want that going into your stormwater system. And so, that's about the only advice I can give you is more control, and if you don't have the control, then you need to basically see what kind of quantities you're getting in the wettest part of the year, and then design for that, because without control, it's virtually impossible to tell how much you're going to get. You know you won't get any more than the rain. So if it's raining 48 inches, you calculate how big your area is, you know you're not going to get more than that. But hopefully less, because the waste will absorb some of it, as I told you. The garbage coming in, the waste coming in, is about 25% moisture. It'll take another 25 before it lets it go. And so as long as the moisture content of the waste, so if I have 1,000 cubic meters and it's 25% moisture, and it's going to rain, and it can hold another 25%, and it rains an inch, I subtract that 25 from that inch over that area, and that's the free liquid that I'm going to have. The food waste from the waste stream before it gets to the landfill, that's one way to reduce it. And the health model, you can calculate. That helps reduce, the food waste helps to reduce some of the liquids as well. We have a calculation in the U.S. called the help model, and we can give you that information. But it's a calculation that assumes that you're doing certain things already on the landfill, diverting the rain runoff and all that. So if you give us all of you actually, we can make that available to you. But as we've been talking about for the last hour, cover, cover, cover is the secret. Anything else? Any other questions? Yes. Dạ vâng, anh xin phép có hai câu hỏi như sau. Thứ nhất là anh có nhận được thì là một... No, you only get one. Really? Okay. Thấy ra là có một cái liner với là có rất là nhiều các dạng khác nhau và có các pattern khác nhau. Thì không biết rằng là nó có một cái khác nhau hay không. Và đặc biệt khi mà bên tôm hầm lóng thì khá quan tâm về compost. Thì nếu như mà thì lọt trên compost thì nó đến trong lọt nào? For your compost, is that the? Is that the question? A liner for the compost? Yeah, I just want to know that I got this in a variety of pattern and texture. So I just want to know the different role of this. Let me show you. Yeah. And because we focus on the compost, so is it okay that we know the specific liner for composting? Well, my first career, a long time ago, was composting sewage sludge. And I did 2,000 tons per day. All of the sewage sludge from the city of Los Angeles. That was my first introduction to waste management. And what we did is we put the soil under the compost. We added lime. We lime treated it. And so what that did is it gave us a hard surface on the bottom that increased runoff and allowed the traffic to travel on it without making ruts. And then we compost
with a piece of machinery called a roto shredder, either a Scarab or Kobe roto shredder. It's a machine that straddles a windrow. It's about 10 feet wide, and it travels down the windrow and turns the waste. Now, are you doing it by hand, or you have some sort of equipment that's turning the compost? Các hộ gia đình thì họ sẽ dùng là các xẻng, các xúc, chứ họ không dùng bằng máy gõ bằng tay. And why do you feel you need a liner? Tại vì em nghĩ rằng là bởi vì đối với các compost khi mà làm chung cho một phương ở một diện tích lớn ấy, thì nó vẫn sẽ còn được rác. Và thì đương nhiên bên em thì bên này thì chúng ta nhìn thấy vấn đề là chỉ sử dụng lớp bạc hay ni lông. Thì hôm nay ấy, thì bởi vì đang thể có một cái lớp liner chẳng hạn, thì cũng muốn hiểu hơn một tí thì nên sử dụng cái ni lông ấy thì có cái tester như vậy, tức là có một cái trong vậy không phù hợp hơn không, hay vì là nó chỉ là thể là ni lông. Thì là gia cũng thì hôm nay sẽ cũng hỏi thêm một cái hướng mẫu như vậy. The liner, the type of liner that you would want to use, the type of liner that you would want to use would be a high density or low density polyethylene with the carpet material on top to protect it, and then a layer of soil. But you don't need as much. The whole is just to keep the liner on the bottom. And liner material comes in 20-foot wide rolls, so 6 meters wide. And so you can get a roll and put it down, put the carpet on the top of it, put a layer of soil to protect it, and now you can do that. And you can slope it and put a pipe on the bottom so that any liquid that comes down, and on the sides as well, if you want like drainage, all of that goes in and gets collected, tested, and either treated as leachate or discharged if it's not. We have digesters that we put organic waste in, and it generates methane gas, lots of methane gas. What was your second question? Pháp đây để chuẩn bị cho một cái bài thuốc lớp vệ sinh thì nó sẽ là gì bắt đầu với một cái mới. Thì tuy nhiên nếu như một cái bài thuốc lớp nó bị gần như overload rồi thì nên nó sẽ tập trung vào cái gì? You have to be able to put the soil cover on the landfill so it's stable. If you just put it on and not be careful how you put it on, it'll come off. And so we're going to show you some of the methods for basically putting it in and how you can start along the edge and work your way up. I have done hundreds of landfills that way. But you need to have the soil to do it and to do it right. And study in the Philippines, they have a landfill that desperately needs cover. And they own a 7-hectare piece of property that they didn't do anything with and didn't think about it. So we're excavating 40 feet down, taking the dirt out and stockpiling the dirt. We're using it to clean up all the open dump areas and creating another cell for future waste. Là hữu ích cho bản thân tôi trong việc đóng góp ý kiến về định hướng các bãi rác của tỉnh cũng như là các vận hành trong thời gian sắp tới. Thì tôi có hai cái ý kiến nhỏ cũng mong ngài chia sẻ thêm nhất về cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng. Thì khi mà thiết kế cái bãi chôn lấp, đặc biệt là chúng ta đào xuống cỡ 1 và 2 mét là tới cái lớp nước là tính là thủy cấp rồi. Vậy thì ngài có thể chia sẻ thêm chúng ta sẽ xử lý như thế nào và chúng ta sẽ đào sâu xuống hay là nên nó nổi ở trên cao. Cái thứ hai, đối cải thiện điều kiện khí hậu, hoặc là có các phương án sử dụng cái tài nguyên
bãi rác này cho nó đạt hiệu quả cao nhất. I don't have the picture, but I will show you a picture this afternoon of a landfill, the first one that I designed in 1976. This landfill is 600 feet high. It has the benches that I showed you, and it is completely covered in eucalyptus trees and pampas grass. About the groundwater right below the bottom. Florida, the state of Florida, you know where Disney World is, the state of Florida, the groundwater table is about 3 meters down. So we build our landfills above ground. So we call those flatlander landfills. And so we will, and I can show, later on this afternoon we're going to show you, but basically you start at the table and you build it up like a pyramid. You still have leachate collection systems, because if I have the flatlander landfill but I have about 4 feet underneath, I can put the whole dendritic system in. So the nice thing about a flatlander landfill is you can see everything coming out. It's not below ground. The second thing is trees are a wonderful idea for the slopes of a landfill. They create stability. The root network, forget about leachates, it has nothing to do with it. The trees pulling it out. We call it evapotranspiration. And so the trees, the grass, pull the water out of it, or not put it in. So if you can cover your landfill with grass, with bushes, with trees, it's a wonderful idea. And I'll show you some great pictures of that. Dạ thưa ngài. Còn về trồng cây thì tôi cũng phải băn khoăn một cái điều. Nếu mà trồng những cây to á, thì nói chung là giá trị rất là tốt. Nhưng mà cái rễ của nó là rễ cọc. Khi mà nó đâm xuống dưới, tôi chỉ sợ khi mà nước mưa nó chảy xuống á, nó sẽ thấm xuống nước rác, nó sẽ tăng cái lượng nước bị rác lên. Tôi cũng băn khoăn cái điều đó, mong ngài có thể nói rõ thêm. No, you missed my point. The roots take the water out of the land, not put it in. The tree roots pull it out. It's called evapotranspiration. Are you worried that the water is following the roots to go down? No. So the roots are very helpful for the land to reduce leachate and increase stability. Don't worry about planting trees on your land. Về chuyên gia là xin chuyên gia chia sẻ cho cái kinh nghiệm mà lắp đặt cái ống thu khí ấy. Nhưng mà ống thu khí vẫn đứng chứ không phải dạng ngang, tức là mình cắm vào bãi trung lâm thì có ở các nơi làm bằng phương pháp nào và có thiết bị gì để hỗ trợ. Outside of the bench, the bottom of the landfill. So you make sure you don't penetrate the line. So you want to stay within the trash. You also have to have a blank piece of pipe at the top, probably 5 meters, 4 to 5 meters blank. No perforations. That's so that when you put a vacuum on this pipe, you don't suck air into the landfill. So,
The reason we put them on the outside is because your drainage is right here. You want to drive on this bench. You want this bench to be about 4 meters wide, so you can drive on it. You can put equipment on it. If necessary, you can walk the slopes with the equipment to help reduce erosion on the slopes. This distance from here to here is about 10 to 12 meters. Let me show you something else. A deck, the working face of the deck, is usually about 5 meters high. So, if this, that's a deck. I have another one right here, and I have another one right here, and another one right here, and another one right here. Each one of those is a deck, and it's about 5 meters high. This is where I put my horizontals. And what happens is, I put these horizontals in, but I don't connect them to the vacuum until I finish this lift. Because the horizontal pipe pulls vacuum both up and down. And so this horizontal system will collect gas from this area, that area. And you bring in a pipe out here, this one too, they get connected. That's how we do it. Understand? So, you can do this if you build it to start with, but it's very difficult. We call it a chimney. We're doing that in the Dominican Republic, where they're building the vertical wells using steel drums. They take the top off the top and the bottom, and they fill it with rock. That's okay, but when you get to the surface, you have to put it into a pipe that has no perforations in it, because you cannot suck air into the landfill. This horizontal pipe, the first 15 feet of that has no perforations, because you don't want air being pulled in. It'll create a fire, or it'll create what we call elevated subsurface temperatures that will melt your piping system. Okay? Another thing for gas collection, if this is your liner, you put a vacuum on your leachate collection system. So if your leachate collection system is coming out of the bottom of the landfill, you put a T on it, and you pull vacuum out of it. And so any gas that's on the bottom of the landfill, you're pulling it out as well. And if we have time later, we can go more specific, but this is done with an auger about about half a meter wide, with the auger. The same way you drill a groundwater well. Okay? I think we better get to our next one. Xin cảm ơn
của ô chôn lấp này mặc dù đã đóng cửa nhưng vẫn có tiềm năng để tăng thêm cái tuổi thọ vận hành tiếp theo. Lý do là bởi thứ nhất là theo cái thời điểm mà khi mà ô chôn lấp số 1 được đóng cửa đấy, thì cái chiều cao của ô chôn lấp số 1, chiều cao đóng cửa nó cao có thể gần bằng, chúng ta có thể nhìn thấy trên hình vẽ. Chúng ta nhìn thấy hình vẽ đây là cái vị trí của ô chôn lấp số 1 và cái phía xa này đây chính là cái vị trí của ô chôn lấp số 2. Thì tại cái thời điểm đóng cửa, cái chiều cao đóng cửa của ô chôn lấp số 1 nó gần bằng với lại cái chiều cao hiện tại của ô chôn lấp số 2. Và theo thời gian cái rác hữu cơ phân hủy thì cái chiều cao của ô chôn lấp số 1 đã giảm xuống và hiện nay nó đã khá là tương đối là bằng phẳng và nó giảm xuống rất là nhiều. Chính vì vậy nên theo đánh giá của đoàn công tác thì đối với cái ô chôn lấp số 1 chúng ta có thể tiếp tục vận hành và cách đổ các cái lớp rác lên trên ô chôn lấp số 1 và chúng ta không phải tốn thêm cái chi phí để làm cái lớp nót dưới đáy bay nữa, bởi vì là cái ô chôn lấp số 1 này chúng ta đã có lớp nót ở dưới rồi, và nếu như cái ô chôn lấp số 1 trước đây chúng ta đóng cửa mà theo đúng quy trình thì chúng ta còn có một cái lớp sét nữa ở phía trên bề mặt, và như vậy là chúng ta không những có một cái lớp nót chống thấm mà chúng ta có 2 lớp nót chống thấm ở phía trên. Khi nếu như mà chúng ta tiếp tục vận hành đổ các lớp rác ở phía trên của ô chôn lấp số 1, thì đó là cái phát hiện thứ nhất mà đoàn công tác đã thu được. Cái phát hiện thứ hai tôi sẽ được giới thiệu ở đây, đó là cái vùng đệm ở gần cái ô chôn lấp số 1. Hiện nay cái vùng đệm này chúng ta có thể dùng để khai thác để dùng làm các cái vật liệu che phủ hàng ngày, và cái phần diện tích của cái vùng đệm này chúng ta có thể tận dụng được để làm cái ô chôn lấp trong tương lai, có thể mở rộng thêm một ô chôn lấp nữa, và chúng ta cũng có thể giữ một phần để làm một cái vùng đệm cho bãi rác. Xin phép được điều chỉnh ở trên đây. Vâng, tôi xin phép giới thiệu tiếp các tận dụng. Một là dùng làm các vật liệu che phủ hàng ngày, che phủ cuối cùng, và chúng ta cũng có thể sử dụng để mở rộng thêm, làm cái ô chôn lấp trong tương lai. Đấy. Cái phát hiện thứ ba đó là cái về vật liệu che phủ, thì như tôi đã vừa giới thiệu trình bày, cái vật liệu che phủ chúng ta có thể được đào từ cái vùng đệm này, và cái vật liệu này có thể sử dụng để làm cái lớp vật liệu che phủ hàng ngày, lớp che phủ trung gian và lớp che phủ cuối cùng khi mà chúng ta đóng cửa bãi rác. Tại sao chúng ta cần cái lớp vật liệu phủ này? Vì chúng ta phải sử dụng để kiểm soát cái lượng nước thải, nước mưa thoát nước cho cái ô chôn lấp, và chúng ta để ngăn mùi do quá trình phân hủy rác hữu cơ ở dưới bãi rác, và tiếp nữa là chúng ta có thể ngăn một cái hiện tượng cháy lửa ở phía dưới lớp rác. Bên cạnh việc sử dụng cái lớp vật liệu phủ thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái vải bạt để làm lớp che phủ hàng ngày, hoặc là dùng các cái loại rác xanh đã qua xử lý như các rác cây xanh, chúng ta băm chặt ra, chúng ta che phủ lên
lớp phủ hàng ngày để chúng ta có thể tiết kiệm mà cái lớp phủ. Cho thay vì dùng đất thì chúng ta có thể tận dụng các cái vải bạt để che phủ hoặc là các lớp rác xanh đã qua xử lý để làm cái lớp che phủ hàng ngày. Cái phát hiện tiếp theo nữa đó là chúng ta có thể thu gom cái khí ga bãi rác này để thay thế cho cái nhiên liệu mà dùng để cái vận hành cái khu xử lý rác thải nguy hại, khu xử lý rác thải y tế. Thì qua trao đổi với các chuyên gia thì tôi nhận thấy rằng là hiện nay trên thị trường chúng ta có một cái loại động cơ có thể sử dụng trực tiếp cái nguồn khí bãi rác để đốt và không cần qua cái hệ thống xử lý. Thì đó là một cái tiềm năng mà chúng ta có thể khai thác từ khí ga bãi rác. Chúng ta phải khai thác từ cái ô chôn lấp số 1, ô chôn lấp số 2, chúng ta kết nối lại để thu cái khí ga bãi rác về cái khu xử lý rác nguy hại để đốt, dùng làm nhiên liệu đốt cho rác y tế và rác nguy hại. Cho slide tiếp theo. Và một cái hiện tiếp theo nữa đó là để có thể ngăn ngừa cái việc là lửa cháy ở dưới đến ngầm dưới bãi rác, thì chúng ta có thể có một số cái giải pháp là để ngăn ngừa, bởi vì là khí metan ấy, sau khi mà phân hủy được sinh ra trong cái ở dưới bãi rác thì sẽ sinh ra các cái khí metan, và nếu như chúng ta không có cái lớp che phủ hàng ngày để ngăn ngừa không khí đi vào cái lớp rác phía trong, thì khi đó không khí sẽ kết hợp với khí metan sẽ sinh ra cái lửa cháy ở phía dưới lớp rác này. Như hôm qua chúng ta đi khảo sát bãi rác có thể thấy là bãi rác này hiện nay rất là mùi. Một phần là do cái có hiện tượng là lửa cháy ở phía dưới ngầm. Ở phía ban ngày bình thường có thể chúng ta không nhìn thấy được việc là ở dưới các lớp rác này có cái hiện tượng là cháy lửa, nhưng mà nếu chúng ta đi vào ban đêm thì chúng ta có thể sẽ cảm nhận rõ và thấy được là có cái hiện tượng lửa cháy ở phía dưới cái lớp rác, bởi vì là ở phía trên cái lớp rác này chúng ta không có cái vật liệu che phủ hàng ngày. Chính vì vậy mà không khí từ phía trên sẽ tiếp xúc đi xuống sâu vào cái lớp rác phía dưới và sinh ra lửa cháy ở phía trong. Trên cơ sở những phát hiện như trên thì và công tác của chúng tôi đưa ra một số cái kiến nghị chính. Thì xin chia sẻ là trước khi công tác tổ chức cái chuyến công tác tại thành phố Huế ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được một cái bài toán là làm sao để có thể hỗ trợ cho thành phố Huế có thể kéo dài thêm được cái tuổi thọ của bãi rác thủy phương của cái ô chôn lấp số 3 thêm một vài tháng nữa, trong khi chờ cái lò đốt rác mà hiện nay đang được lò đốt rác, cái dự án điện rác đang được xây dựng. Bãi chôn lấp rác thủy phương dự kiến là theo tính toán dự kiến thì là khoảng cuối năm 2022 này sẽ bị đầy, trong khi cái lò đốt rác Phú Sơn sẽ dự kiến sẽ chỉ hoàn thành vào khoảng quý 2 của năm 2023. Như vậy là sẽ có một số khoảng mà chưa có chỗ để chứa rác. Chính vì vậy sau khi tiến hành cái buổi thăm khảo sát ngày hôm qua thì chúng tôi có một số kiến nghị chính như sau trên cơ sở những phát hiện mà chúng tôi đã trình bày. Thứ nhất là chúng ta có thể một là cân nhắc để mở rộng, để kéo dài thêm tái khởi động lại cái việc vận hành ô chôn lấp số 1 bằng cách là chúng ta tiếp tục đổ rác lên cái ô chôn lấp số 1 này cho đến khi đạt cái chiều cao thiết kế trước đây. Và như vậy nếu như chúng ta sử dụng theo cái phương pháp này thì chúng ta theo tính toán của các chuyên gia của chương trình chúng ta sẽ có thể kéo dài thêm từ 3 cho đến 4 năm nữa. Cái nghị thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái vùng đệm của ô chôn lấp số 1 này để làm một cái ô chôn lấp trong tương lai khi cần. Và theo tính toán thì
việc nếu như chúng ta sử dụng cái một phần lớn cái vùng đệm cây xanh này hiện có này để làm hố chôn đất tiếp theo thì cái tuổi thọ tuổi thọ của cả cái khu chôn đất dọc thủy phương này có thể kéo dài thêm 10 năm, 15 năm, thậm chí là 20 năm thêm nữa. Và cái kiến nghị thứ ba mà đoàn chúng tôi đưa ra đó là chúng ta về cái lớp vật liệu che phủ hàng ngày chúng ta có thể tận dụng việc là nếu như chúng ta xây dựng thêm một cái bãi rác chôn đất số 3, một bãi chôn đất nữa ở khu vực vùng đệm này, chúng ta có thể dùng cái lớp đất ở vùng đệm này để có thể làm cái lớp vật liệu che phủ hàng ngày để cho việc vận hành cả khu chôn đất này. Thì trên đây là những cái phát hiện chính và những cái kiến nghị mà đoàn công tác đưa ra trong cái chuyến thăm khảo sát thực địa tại bãi rác địa phương ngày hôm qua. Xin cảm ơn quý vị đại biểu và các vị khách mời. Xin cảm ơn ông Nhân. Và để tiếp theo cho chương trình thì sau đây tôi xin phép mời bà Lê Thị Hạnh, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế có bài chia sẻ cho chúng ta về tình hình quản lý chất thải rắn cũng như là các bãi chôn lấp hợp vệ sinh trên địa bàn của tỉnh ạ. Xin mời bà. Xin kính chào quý vị đại biểu. Tôi hôm nay tôi rất được vinh dự là đến đây để chia sẻ một số cái nội dung về liên quan đến các cái liên quan về chất thải rắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì như quý vị đã biết, ngày hôm qua chúng ta cũng có một cái buổi là đi thực địa và cũng đã trải nghiệm những cái cơn mưa của Huế và các cái mùi hôi rác hay là các cái bãi chôn lấp như thế nào, và anh Nhân cũng vừa tóm tắt lại các cái nội dung cũng như là các cái khuyến nghị của các chuyên gia để giúp cho Huế có các cái giải pháp để quản lý cái chất thải rắn tốt hơn, đặc biệt là tại bãi chôn lấp rác địa phương. Thì cái bài trình bày của tôi cũng sẽ tập trung vào một số cái nội dung, trong đó thì cũng có giới thiệu lại một số cái bãi chôn lấp. Thì hiện nay như các anh chị biết là toàn tỉnh Thừa Thiên Huế là phát sinh một ngày là hơn 600 tấn rác thải mỗi ngày, và trong đó thì cái tỷ lệ mà rác thải hữu cơ là từ 55 đến 54 đến 77%, và về rác thải ni lông thì hoặc là rác thải nhựa cũng chiếm từ 8 đến 18%. Và cái phương pháp xử lý chính ở tỉnh Thừa Thiên Huế là chôn lấp. Trước đây thì tại tỉnh Thừa Thiên Huế là có nhà máy tấm sinh nghiệp, nhà máy rác địa phương. Mỗi ngày thì xử lý khoảng từ 180 đến 200 tấn là rác thải, thì khoảng 90% là đã xử lý để làm phân compost tại nhà máy rác địa phương này. Tuy nhiên á, là từ năm 2019 thì nhà máy do công nghệ lạc hậu cho nên là cũng đã bị đóng cửa, và ngày hôm qua chúng ta cũng thấy còn tồn đọng một cái lượng rác thải tại nhà máy chưa được xử lý khá là lớn. Đấy cũng chính là một trong những cái nguồn gây ô nhiễm môi trường, và trước đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều kiến nghị, ý kiến phản ánh của người dân, và đặc biệt làm cái vấn đề này nó cũng làm ảnh hưởng đến cái việc mà đưa rác thải chôn lấp địa phương. Nếu như mà hiện nay thì khi mà chúng tôi làm việc với người dân xung quanh ở đó thì người dân rất là phản đối cái việc là tăng tuổi thọ của bãi chôn lấp địa phương, bởi vì khi mà chúng tôi phát sinh ra thêm một cái bãi chôn lấp ở cái ô chôn lấp số 3 thì người dân đã phản đối rất là nhiều rồi, mà nếu mà bây giờ mà chúng ta lại tiếp tục gọi là đổ rác vào bãi chôn lấp địa phương để mà giải quyết các cái vấn đề khác, mà đặc biệt là người dân họ nói rằng chúng tôi ở đây nhưng mà cái bãi chôn lấp rác địa phương đó là kiểm nhận rác từ 5 cái đơn vị hành chính là cấp huyện khác, có nghĩa là thành phố Huế. Thì ngay từ đầu là khi mà mục đích sử dụng cho cái bãi rác địa phương á là phục vụ cho thành phố Huế và thị xã Hương Thủy thôi, nhưng bây giờ thì tiếp nhận thêm của cả Phú Vang rồi là của Phú Lộc và Á Lưới. Thì tiếp nữa tôi sẽ nói tiếp là trong cái nội dung này thì có cả cái bãi chôn lấp mà khác. Xin tiếp slide tiếp theo ạ. Thì ở đây là thống kê lại toàn bộ cái khối lượng chất thải rắn phát sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong có thành phố Huế và 2 thị xã, 5 huyện và 6 huyện.
là coi như là 9 đơn vị hành chính trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và như cả anh chị có thể nhìn thấy ở trên hình ảnh thì cái tức là chỉ quý 1 năm 2020 là cái lượng phát sinh nó tăng lên là cũng do là Covid. Thì cái tình hình dịch diễn biến phức tạp cho nên là người dân người ta chỉ mua thức ăn mang về, và cái lượng rác thải nó tăng lên rất là nhiều. Đồng thời là các cái rác thải mà về người ta sử dụng khẩu trang hay là các cái vật dụng khác thì cũng gần như là tăng lên rất là nhiều, nó vượt cái con số mà chúng tôi tức là trong cái kế hoạch là nó vượt cái con số này rất là lớn. Slide tiếp theo ạ. Và cái phạm vi cung ứng dịch vụ thì hiện nay chúng tôi là có HEPCO là ở trên hình ảnh thì quý vị có thể nhìn thấy là thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc. Còn huyện Á Lưới và Phú Vang thì trước đấy là do công ty Hàng Trung và ban quản lý công trình đô thị môi trường dịch vụ công ích. Thì như vậy là bây giờ là cũng tăng thêm là huyện Á Lưới là trước đây cũng có bãi trôn lấp, nhưng mà bây giờ cũng không hợp vệ sinh rồi, cho nên là nó cũng phải là buộc phải đóng cửa và phải chuyển rác về chôn lấp tại bãi chôn lấp địa phương luôn. Thì như vậy là đây là một trong những cái gánh nặng tập trung về cho các bãi chôn lấp rác địa phương mà ngày hôm qua chúng ta đã có khảo sát. Slide tiếp theo. Và hiện trạng các cái bãi chôn lấp mà hợp vệ sinh tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì quý vị có thể nhìn thấy đầu tiên hết là bãi chôn lấp địa phương mà chúng ta đã biết, tức là thời gian xây dựng thì năm 1999 và có diện tích thì 14 hecta, và trong đó thì khối lượng mà chất thải rắn tiếp nhận thực tế hàng ngày là 250 tấn một ngày, mà hiện nay thì đã vượt con số này rất là nhiều. Theo cái kết quả qua trăm tấn thì 486 tấn một ngày. Và nhà máy xử lý rác Tâm Thứ Nghĩa thì hoạt động từ năm 2007 và đến năm 2019 do công nghệ đã lạc hậu cho nên là bị đóng cửa. Và bãi chôn lấp Lộc Thủy thì cũng do công ty môi trường HEPCO là phục vụ ở chỗ tại cái huyện Phú Lộc, tức là giao tiếp với thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên thì trong quá trình xây dựng cũng như là vận hành thì bãi chôn lấp này đã phát sinh rất là nhiều cái vấn đề, và hiện nay thì bãi chôn lấp là đóng cửa, mặc dù là mới xây dựng từ năm 2010 mới đi vào vận hành, bắt đầu từ năm 2010, nhưng mà cái bãi này thì hiện tại là đang đóng cửa và không tiếp nhận rác. Vì vậy thì toàn bộ lượng rác mà của huyện Phú Lộc thì đều phải chuyển lên bãi chôn lấp địa phương. Và bãi chôn lấp Quảng Lợi thì hiện nay phục vụ cho huyện Quảng Điền, được tức là trước đây thì bãi chôn lấp này cũng là một trong những cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và nhờ cái kinh phí của sự nghiệp môi trường của Trung ương cho nên là cũng đã xử lý và xây dựng được cái bãi chôn lấp của xã Quảng Lợi là từ năm 2016 phục vụ cho huyện Quảng Điền. Đây một trong những cái điểm mà khi chúng tôi đi khảo sát thì cái bãi rác này là khá là tốt. Hiện nay thì do người dân ở huyện là cũng có một số cái chương trình dự án đã biết cái phân loại rác thải hữu cơ để dùng làm phân compost, cho nên là cái bãi rác này thì chúng ta đến tham quan thì cũng không có mùi nhặng cũng ít hơn. Tức là cái tình trạng thì hiện nay là đang rất là tốt, là một trong những cái điểm tốt của bãi chôn lấp mà tốt của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bãi chôn lấp núi Thế Đại, thị xã Hương Trà thì hiện nay là được xây dựng từ năm 2000 và hiện nay thì cũng rất là nhỏ để mà phục vụ cho thị xã Hương Trà này. Chính vì vậy là cũng không đủ cái đã bị quá tải, và chính vì vậy là rác thải của thị xã Hương Trà cũng là phát sinh là chuyển về cho tại bãi rác địa phương luôn. Ngoài ra thì lúc này tôi có nhắc đến đó là bãi rác tại Hồng Phượng thì ở huyện Á Lưới cũng đã bị đóng cửa, và bãi chôn lấp Tường Nhật Nam Đông thì cũng đã bị đóng cửa, là một trong những cái bãi mà cũng là nằm trong cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Slide tiếp theo ạ. Hiện nay thì có hai bãi chôn lấp đang xây dựng. Một trong hai bãi đó là bãi chôn lấp Phú Sơn, thì chúng ta biết rằng là bãi chôn lấp Phú Sơn thì nó nằm cạnh cái nhà máy xử lý rác Phú Sơn, tức là nằm trên cái địa bàn đó không phải cạnh, nhưng mà cũng đó thì ngày hôm qua là trên đường đi chúng ta trời gió trời mưa cho nên chúng ta không có chỉ được cái bãi chôn lấp đó, mà cái này thì xây dựng thì đã phủ bạt ta luy. Tuy nhiên là trong cái
năm 2021, 2021 là do là thời tiết phá hủy, tức là đã làm hư hỏng một số cái hạng mục ở trong cái bãi trôn lấp này, và bãi trôn lấp ở Hướng Bình, thị xã Hương Trà. Em qua chúng ta cũng có dự định là sẽ đi thăm, nhưng mà do cái đường nó xây dựng chưa xong cho nên là chúng ta không đi được. Và cái nhà máy xử lý đốt rác Hạt Điền Phú Sơn công suất 600 tấn một ngày, thay thế cho cái nhà máy xử lý rác Phú Sơn Thủy Phương, và công nghệ không có phù hợp. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã có cơ hội nghe công ty môi trường năng lượng môi trường EV giới thiệu về nhà máy này. Slide tiếp theo ạ. Trên hình ảnh thì các quý vị có thể nhìn thấy với cái diện tích là 5.000 km2 tỉnh Thừa Thiên Huế thì chỉ có rất là ít các cái bãi trôn lấp mà hợp vệ sinh như chúng ta đã thấy trong cái danh mục. Slide tiếp theo ạ. Và chúng ta có thể nhìn thấy một số cái hình ảnh các cái bãi trôn lấp hợp vệ sinh mà tôi đưa đây ạ. Thì đây là bãi trôn lấp Thủy Phương, lúc mà chúng ta thấy là đây là bãi số 1, ô số 1 đã được phủ đầy, và cái nước rỉ rác thì cũng được xử lý. Bấm chút cho trong cái trước đây á, thì nước rỉ rác Thủy Phương cũng là một trong những cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, và công ty môi trường đô thị cũng phải có rất là nhiều cái giải pháp cũng như là các cái đầu tư để mà xử lý nước rỉ rác Thủy Phương đạt cái tiêu chuẩn mà như chúng ta có thể nhìn thấy trên hình ảnh ạ. Và đây là bãi trôn lấp Phong Thu ở huyện Phong Điền, tức là một cái huyện ở phía bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ yếu tập trung rác cho xử lý rác cho huyện Phong Điền. Bãi trôn lấp hợp vệ sinh Lộc Thủy huyện Phú Lộc mà chúng ta nhìn thấy đấy là lúc mà chưa đi vào vận hành, và đến năm 2010 vận hành thì chỉ sau có mấy năm thì đã phải bị đóng cửa vì do một số cái vấn đề về kỹ thuật cũng như là về trong quá trình thiết kế như thế nào đó mà cũng không đảm bảo kỹ thuật. Và đấy là danh sách các cái bãi trôn lấp không hợp vệ sinh tại tất cả các cái địa bàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì rất là nhiều cái bãi này là tự phát, đặc biệt là tại các chợ, các điểm trúng chuyển mà chúng ta thấy do cái cơ sở hạ tầng nó chưa đảm bảo, cho nên những cái bãi gọi là người dân mà tự phát rồi hoặc là tại các cái chợ thì có rất là nhiều cái điểm mà chúng ta thấy là ở trên hình ảnh có thể thấy, ví dụ giống như là tại thị trấn Xìa, Quảng Điền, rác thải là cứ bị lộ thiên và nó gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng. Tiếp theo, đây là tại Phú Hải, huyện Phú Vang, thì nó dọc theo các cái bờ biển luôn, và nó ảnh hưởng rất là lớn đến bờ biển cũng như là cái đầm phá Tam Giang Câu 2. Tại thị trấn Thuận An thì bây giờ là thị trấn Thuận An là lên thành phố phường của thành phố Huế rồi, nhưng mà trước đây cũng có một cái bãi trôn lấp rất là ảnh hưởng đến môi trường. Và đây là bãi tại chợ Vĩnh Hiền, huyện Phú Lộc, tức là những cái bãi này là gần như là tự phát. Và rất là may mắn vì hiện nay với cái chương trình Ngày Chủ nhật xanh cũng như là một số cái hỗ trợ từ các cấp trung ương, đặc biệt là kinh phí sự nghiệp môi trường trung ương, thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã giải quyết gần hết các cái bãi trôn lấp mà không hợp vệ sinh mà tự phát này. Một số cái điểm thì đã được cơi nới nâng cấp lên để mà giải quyết được cái vấn đề về các cái điểm gọi là ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đây là một cái điểm mà tại chợ Tân Mỹ huyện, thì bây giờ là thành phường Thuận An rồi, thì các anh chị có thể hình dung rằng đấy là trên cái khu vực đầm phá Tam Giang Câu 2 mà nó gây sạt gần như là sạt với cái cảng cá Thuận An á, và nó lưu cừu ở đây khoảng 4 mét á, nó cái rác nó lưu cừu khoảng 4 mét, thì vì vậy là rất là ảnh hưởng đến cái chất lượng nước ở đây. Và lúc này là có cái bản đồ về các cái bãi trôn lấp hợp vệ sinh thì rất là thiếu tốn, nhưng mà bãi trôn lấp và không hợp vệ sinh thì khá là nhiều. Các cái khó khăn through the waste. So it's important before you put your final cover on, especially if you're using soil, that you compact that front face, the working face. And of course we talked about stormwater channels already. Next, please. This was the landfill. It's a lot better than no cover at all. And so this has made a big difference to the neighborhood
reducing the odors, reducing the amount of waste that leaves the site with the wind and the storm drains and everything else. One other thing, and we haven't talked about this, is that if you have a landfill or an open dump, the trucks that come to the landfill need to be required to be covered with a tarp over the waste. So that by the time, when they drive down the highway, half their waste isn't flying out the back and creating litter all over the streets on the way to the landfill. So we require them. In California, if they don't have a cover, they don't come. So they must have a cover on the waste to make sure it doesn't blow. Another thing to be a good, we'll talk about being a good neighbor in a minute. It's important for you to have a litter pickup crew that just like you have in the streets. I'm very impressed with the streets in Vietnam. When we were in Hanoi, first landed in Hanoi, the street sweepers are there every night cleaning up the street. Well, that's what you need to have in front of your landfill to make sure that you're a good neighbor. Pick up the litter. If it's coming from your site, if you can't stop the trucks from covering it, then you have to go out there and help clean up the mess. Next. We talked about this already. You asked about drilling. So that's an auger, but this is a small auger because it's drilling the perimeter monitoring wells and the groundwater monitoring wells. You don't need as much diameter for those. For the gas collection wells, you need a bigger diameter, but not for the groundwater monitoring. And this is one of our CCBO staff, one of my technicians. His job is to monitor, he's monitoring for gas and giving them an idea of what kind of gas they have. Next, please. Training. This is our group in the Dominican Republic. That's John Angin's back, if you like. Anyway, we're training and teaching operations and personal protection equipment. What do these people need to be wearing to keep them from getting hurt? They need vests so that they can be seen. They need boots, not sandals, to walk around and work in the landfill. They need to have eye protection depending on where they are, hearing protection depending on where they are, hard hats depending on where they are. But it's important. Next. When it's too dangerous to keep operating, we talked about this already. My job is to make sure you never have this, but just to teach you how to do it, and I'm sure you already understand. The higher it gets, without the benches, the more dangerous it is. Next. Converting an open dump to a controlled dump. And that's what we're talking about right now. So determine if the existing site is suitable for conversion to a controlled dump site. We're going to meet tomorrow to talk about the landfill that we saw yesterday on how to do that. If it's not possible, then a new site will be needed. Preparing the existing site. Level and compact the existing waste. Reduces the amount of cover you're going to need when you're done. As we said earlier, cell 1 of the existing landfill, according to them, was about 30 feet higher than it is now. That's because it was never compacted in the first place. And so that whole thing just settled. So it'd be pretty bad if you were trying to use that when it was closed for a maintenance parking lot or a park or anything else, and it settled 30 feet. So it's important to compact the waste. You'll use a lot less cover. Obviously, we talked about this already. Drainage control, reduce the working face. Consider moving the informal pickers to a more controlled site, such as a MRF. Sonia, she's sitting right there. Anyway, Sonia is going to do a presentation this afternoon
on material recycling facilities. The idea is to get the informal pickers out of the landfill and into a controlled environment. One of the other things that we're looking with CCBO, and they're very excited about it, is to create a daycare center and maybe even a small school for the children of the informal workers, so that they don't have them with them in the middle of the waste. We have a controlled daycare right next door, so if their babies need to be fed or there's an issue, they're there. But they know they're safe, they're in a controlled environment. This is a very, very big deal for USAID, all about this empowerment for women I was talking about. USAID cares a whole lot about that, and we're very excited about it. See if we got anything else I haven't. Okay, next slide, please. Monitor. You know, data is important. Questions about waste volume. You asked a question about how do you calculate leachate, drainage and surface runoff, methane gas, slope stability. Seal and cover the landfill in stages. See what else we didn't talk about. A closed landfill needs to be monitored for a very long time. These landfills, especially some of the big ones that I'm working on in California, we'll close that site. It'll generate methane gas for 40 more years. And so it has to be maintained. You can't just walk away, because it's important for the environment. Leachate testing can tell you how the waste is degrading. Landfill emission testing can indicate if the gas production. Landfill gas. Landfill gas at a landfill starts out like this. As the waste continues, as soon as you stop putting waste in the site, it comes back down and it's heading this way. And of course, that's called a bell curve. But and we know how to calculate that. So we can tell you, based on the age of the landfill, how big it is, how long it's been, how deep it is, about what kind of moisture content it is. We can tell you within a series, we call them a family of curves. So we do several, high moisture content, maybe a little bit lower. We can predict how much gas will be produced from this cell or that cell, so that you can predict in the future what kind of gas collection system you're going to need, how much energy you're going to be able to produce, that whole thing. So we can show you how to do that as well. Next slide, please. This is just showing, this is the chimney that I was talking about before. They installed these initially in order to reduce the pressure in the landfill and let the gas out. The problem is, and you saw the white pipes in cell 1 sticking up out of the ground. They're venting that gas to the atmosphere. So what happens? Odors. Odors, VOCs are going out the top. So this, and when we explained it to them, they didn't quite understand it. As you get to the surface, if you're going to collect it, that needs to be a solid pipe. But we'll talk more about that later. Next, please. So, people first. Conduct outreach. Identify who's going to be affected if you close the facility. Engage them in discussions to gain buy-in. What are we going to do? Because the informal pickers are going to look for the city or the community to create an alternative for their livelihood. And that's important. It should be important to you, it's important to us, it's important to USAID and CCBO. We do not want to put them out of work. We want to be able to use their talents. And that's the idea of a more formal. So, closing
Next slide, please. Closing the dump, drainage, stabilize the slopes, methane, final cover, reduced access, groundwater monitoring wells. Next. Develop a post-closure management plan. You want to maintain the cover, you want to repair drainage facilities, maintain gas and leachate, maintain fencing and reduce access. You want to look at secondary uses of the closed site. Equipment maintenance yards, recreational uses, parking, a transfer station. Normally not on the waste, adjacent to the waste, but they're used to coming out there anyway. So now that waste gets collected and transferred to the regional facility if it makes sense from a transportation and potentially a recycling facility. The landfill that I designed in Maui is now closed. So the top of the landfill is a recycling area, and so they bring their waste and recycle it, and then they take it to the new landfill that I designed in the middle of Central Maui. So the people are used to going there, and so they created a recycle center for that. Next. And there I am with my friend. Next slide, please. Okay. So prepare for the ongoing. Check the underground fires, groundwater, methane, all the stuff we talked about. You're not alone. Get an expert to help you. Here's an issue. Just take a look at what we have here. We have the animals we were talking about in the waste. If you look back here, you can see it's smoldering and burning. You can see there's liquid and leachate all hanging around in the bottom of the landfill. All no-nos. Next. So the questions for the decision makers. What low-cost steps can the city take immediately to reduce the health and environmental impacts of their open dump? Should it be closed or converted? If closed, is the site to be remediated? You can't just leave the dirt, the trash out there exposed and hope it'll move over here, you're hoping it'll go away. It's not going to go away. What best practice can be achieved at the open dump? How are we going to operate it better? And should the city implement a transfer facility at the closed site? Should it be temporary or permanent? Sometimes the landfill, the first landfill or the open, is close to the municipal, and then the regional landfill is farther away. And so the small trucks we talked about earlier go there, and then it's transferred into larger vehicles. The little trucks go back into the neighborhood and collect the waste. The bigger trucks drive out to the landfill, the waste incinerator, or whatever. Next. And just pictures. This birds feeding, this is in the Dominican Republic. Next. You have seagulls that impact airports, so you have to be careful where it is. Broken equipment. This equipment, if you can't use it anymore, it's valuable to be sold even if it's recycled. And there are a lot of issues in doing that. There's all kind of governmental requirements, bidding and all that, but it doesn't matter. It needs to get done because sitting here is not solving anything. Next slide. Cover we talk next. Let's go through these fast. More cover. Next. Drainage next. 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 You can't see them very well, but there's 1,000 flies here. That's another reason to cover the waste. And these babies. This is a head net that goes over your hard hat if you're going to be wandering around in an open dump like we did yesterday. The advantage we had yesterday was it was raining, so most of the flies were down. But get one of these guys if you're going to be wandering around out there, because there's a billion flies and possibly mosquitoes growing in those leachate ponds. Next. 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 Next.
This is a surface seal. This is high-density polyethylene that goes over the top of the well to reduce the ability, as you put a vacuum on it, of air to seep in around the pipe and go down and cause an underground fire. This is us showing them how to use it in the Dominican Republic. Next slide. This is a very large MRF, material recycling facility in Los Angeles. This is what we call a dirty MRF. It's where everything comes and then it gets sorted. Some of it is pre-sorted, some of it is not. So that's why we call it a dirty MRF. Sonia will be talking more about that later. But they're recycling the cardboard, and then the residual, the waste that can't be recycled, goes into a large transfer truck and is hauled to the landfill. Next. Next. You're all familiar with these. Next. 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 I think we're just about done. Okay. Do we have any questions? We've got about less than 10 minutes. Dạ, xin phép mời các quý vị đại biểu đặt câu hỏi cho chuyên gia của chúng ta. They must all be hungry. Yeah. All right, thank you very much. Hey, look at the camera, will you? Quay ra kìa. Được chưa? Nhóm lên. Nhóm lên. Bây giờ mới chụp. 1, 2, 3. Rồi, ok. You need to design the bottom, design what it's going to look like, figure out what it's going to look like in 5 years, in 10 years, in 15 years. Work out where you're going to get your dirt. Do you need to stockpile the dirt? All of that. So that's what a landfill master plan is. Prepare phase development plans. That's what I'm talking about. So 2 years, 3-year plan. So that the people at the landfill understand what you're trying to do. Landscaping. Do landscaping as you go. You don't need to wait till it's all done. You want to landscape, and that'll help with the erosion, evapotranspiration. It'll pull water out of the slopes and reduce what the rainwater infiltration. Work behind a berm. I'm going to show you that before, but it's kind of what I was talking about over here. You build the berm and then you have your operations layer, so that you're always, the operation of the trucks and the dumping is hidden behind your berm. Conduct regular litter pickup. We already discussed that. We didn't talk about a litter fence. A litter fence is a portable, it's a movable screen. I'm going to have to get all of this. Let's keep up. There we go. So basically it's a screen that, and this is the screen part. And you put them where the wind is blowing across your operation. The concept is for the wind to blow through the screen and the litter to collect on the fence. And so you can have 2 or 3 or 4 of them sitting here, and as the wind blows, the litter gets collected here. You're not going to get it all, but it makes a huge difference if the wind is blowing. And these are built strong. And so you can move them with heavy equipment, with bulldozer, but they're not going to blow over in the wind when they get too much litter on them. Don't leave that open. All right, next slide, please.
Prepare a yearly winterization plan. I talked about that already. But you need to be able to plan for it so that okay, this is where we're going to have our winter area this year. This is where we're going to have it. The next year you have to pick it again. It's got to be close to where your operation is so the trucks don't drive up into the landfill in the middle of the rain and then truck all that dirt back out. Design a gas condensate system. I'll show you how we do that. Remember, landfill gas is wet. It's 100% saturated gas. And so when you start collecting it in piping, you need to drain the pipes. You need to slope the pipes so that the liquid drains to a low point, and then you pull it out and put it in to, we call them sumps or condensate collection tanks. I'll show you that in a minute. And design your access roads so the trucks queue on site. At our Dominican Republic landfill, where we're at the Santa Barbara landfill, they come off the highway and there you are. So there's no place. The trucks are all queued out on the road. You don't want that. And so if you can bring them in, circulate so that they're queuing out on the inside of the site. Next. Open a household hazardous waste drop-off point. If they're changing the oil in their car or their truck, you don't want that thrown in the trash. If they have, computers, electronics, batteries, you want to be able to have a place where they can bring them. And so we call it a household hazardous waste drop-off point at the landfill. It's separate. It's in rows, a place to store it. And then, and maybe every 6 months, you, the landfill, then hauls it away or takes it somewhere for disposal. You don't want that in your municipal landfill. You could even establish a household waste reuse center. For example, paint. You want to get rid of your paint, but somebody else might like that paint. They might want that color. And so if they take it to the drop-off center, it can be reused. And develop an active community relations program. You want the community to understand this disposal is a required facility, but you want to make it a good neighbor. You want their input. If they tell you, late at night it really smells, I'm going to show you something called down drainage, downslope drainage. So here's what happens. If you don't have a good gas collection system at night, the gas goes out through the surface of the landfill. And because it's cold at night, it's colder, that the air is heavier. So what happens? The air hugs, and I got my house down here. The odors are the most intense right there, because the heavy air hugs the ground and drags that smell and that odor down here. That's an important part of your landfill gas control system to eliminate that. Also the cover. Next. Solicit community involvement in the planning. Here's where we're going, here's what we're doing. If they're involved, if they know what's going on, it makes a difference. They know you're trying to do a good job, you show them what you're doing. That way, they're on your side, not the other way around. Prepare a quarterly newsletter. Let them know what you're doing. Let them know the improvements you're doing. Next month we're going to put landscaping over here. Next month we're going to be doing this. So let them know what you're doing. This is a real important one. Adopt a local school. Get the kids involved.
if the kids are involved, they're going to tell their mommy, "Mommy, don't throw that out. We want to recycle that. We want to save that." And conduct tours. The more they know about what you're trying to do, then the more understanding they're going to be. But don't be conducting tours if you don't have your together. You got to have your S together, or it's not. So don't conduct tours until you've got it cleaned up. Next. Remember I talked about, I'm going to fall off that thing yet. Remember I talked about a smaller working face. That is not a small working face. But, as you can tell, look at all the trucks queued up back here. So, you need to know how many, keep an eye on how many trucks you have and keep your working face, this front face, as narrow as possible. But you need to be careful for isolating trucks. For example, if you have a truck that lifts up its bed like a construction demolition truck, sometimes that load will stick or shift, and he'll possibly tip over because the load is too much on one side. So you don't want the guy in a pickup truck who's out there emptying the bag of his pickup truck sitting right next to this truck that possibly can fall. And believe me, I've seen it. I've been an expert witness in court. It's a terrible thing. So you don't want that. Also, you want to be able to control this face because of all this equipment. You do not want to let the guy in the truck be out here scavenging. He comes in with his pickup, he sees something he likes over there, he goes wandering over there, and the next thing, this guy runs over. So you do not want, they have to empty their truck and get out of here. Next. These are seagulls. Some of our California landfills are close to the ocean. They love to come and, that's me again, sorry. They love to come and feed on the waste. So how do we stop that? There's several ways. One of them is called a seagull wire. So this is the working deck. We have a pole over here. We have a pole over here. And these are like aluminum poles that can be expanded. And you have a wire that runs across here. The birds will hit that, and they'll only do it once. And so that helps keep them away. Next. This is part of the kind of like, this one. This is a very, very, very big landfill. This is 650 hectares. And so I designed this and developed this phasing plan for the community leaders, for the county board of supervisors. But there's about 9 of these pictures. We took the photo with the helicopter, and then we have an artist draw the landfill the way we are going to develop it. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. I'm going to show you the end result. And this by the way, that right there is the road, the access road to the waste disposal site. Remember I told you, no steeper than 6%. So it's called walking the contour. So if you're going to be climbing up the side of this landfill, you cannot make it steeper than 6%. And so you have to walk the contour and build this as you go. Next slide. This was the final. This landfill was 40-year landfill at 6,000 tons a day. This was the master plan for the end use
of the landfill. So this is what the community knew was going, of course, 40 years from now. But the idea is that it can't be used for, this is going to be a regional park. But this is the entrance road to the landfill, walking the contours as you go. So you come here and you build that layer, you get to there and you build that layer, and the layers continue to go, and this is the road going up the side at 6%. And what you're seeing here are the benches. And so you'll see the bench comes right off that road. So we come down with equipment and walk along the bench so we can maintain these slopes. Next. This is the down drains. Down the face to carry the drainage up from the top. Let me show you the next one. Next slide. Same. Those are benches and drains. Next slide, please. You asked about trees. This is the Pointy Hills landfill. It's the first one I designed. It takes 13,000 tons a day. It's over 600 feet high, and it's 2,000 acres. So about 800 hectares. I want to show you the next slide. That's the front face of the landfill. Hiệu quả nhất và giảm thiểu những tác động môi trường cho xung quanh nhất. Đó là cơ sở để xác định những cái vùng nữa. She's not interpreting. She is. All right. Có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ? Để cho phiên dịch. Câu hỏi đó là diện tích cơ sở để xác định cái diện tích vùng đỗ để giảm thiểu những tác động của môi trường. Bởi vì nếu như vùng đỗ mùa hóa học thì cái tác động ví dụ như đổ rác vô thì nó sẽ phát sinh ra nhiều khí nhiều nè, hoặc là nó sẽ không có đảm bảo cái hiệu quả về quay xe đào hay là như thế nào đó, thì cơ sở để xác định cái diện tích vùng đỗ để hiệu quả nhất cho một lần đổ rác. Và theo các cái quy chuẩn tiêu chuẩn ở trên thế giới thì có cái quy định nào hoặc phương pháp nào để xác định cái diện tích vùng đỗ tương ứng với cái công suất rác để mình vận hành hay không? Và thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là cái việc mà tái sử dụng nước rỉ rác chưa qua xử lý để tái sử dụng tưới lên lại bãi rác để giảm cái lưu lượng nước rỉ. Và thứ hai là để tăng cường cái khả năng phân hủy rác, thì trên thế giới có áp dụng cái giải pháp đó hay không? Thì hai câu hỏi muốn cho ông chia sẻ với lại That's four questions. What was the last one? Thêm một câu hỏi nữa là cái vật liệu xây dựng, các vật liệu phủ. Ngoài đất ra thì có cái vật liệu phủ nào thay thế mà hiệu quả không? Về vấn đề môi trường cũng như về chi phí. Well, I'm going to give you my opinion. Soil is number one. Because you can do landscaping, you get better runoff. The Da Nang landfill has a membrane. That gives good drainage, keeps the gas inside, but it's not as aesthetically pleasing as trees and grass and landscaping. It's effective and it works, but it's not as aesthetic as your neighborhood might like. They don't want to be looking, if you have a neighborhood, they don't want to be looking at a black sheet of geosynthetics. Let's talk about some of the siting criteria I talked about before. You want, if you can, you want a remote site. You want a site where the groundwater is deep, or at least deep enough so you aren't going to input. You can put in your
your leachate and your subdrain systems beneath it. If the water table is high, like was discussed earlier, then you build a flatland or landfill. There is no canyon. You don't dig down. If your groundwater is low, then you start right there. And if you're looking at it this way, you don't go that deep. And you put in your liner and your leachate collection system, and then the landfill's here. And so you build it up. That's it. And so the leachate, this is designed to drain. And so the leachate collection system, all of your gas and everything is all above ground. As I said, there are areas in the U.S. where the water table is like Florida, so we call them flatland or landfills. The canyon landfills are very good, and I'll show you why. Because if you have a big canyon, we're running out of paper. If you can find a canyon that's isolated, what you are able to then do is so all of this becomes cover soil for daily cover and for final cover. For daily cover and for final cover. So you remove this and you stockpile it. Put it over here, stockpile it. Then you build the landfill from the bottom up. That's a canyon landfill. And what you if you're wind up, let's say the canyon looks like this, and that's down slope, and you're only building the landfill right here. As I told you then, in that case, what was your other question? Oh, there is no standard. There is no standard for a working phase. It's all dependent on how much waste you have coming into the site and what kind of trucks you have. And so we have what we call spotters. So they are at the front of the working face. And so as this truck comes in, say, okay, you go over there. You go over there. And so after a while, after you've been operating for a couple of weeks or a month, you know how many trucks are coming in every day. And so you just limit it to what you need. But you don't want the trucks to have to wait, a half an hour before they can dump. You want them back in the neighborhood picking up waste. So the idea is an efficient operation. I come in with my truck. I want to have a place to dump as soon as possible. I dump my waste and I go back out. And then you have the bulldozer standing here, and he pushes the waste from the truck to the working face. Because they're dumping near the front.
of the face. Figure out which one I got. The next. Yeah. So they're dumping the waste right here. They're not over here. And then the bulldozer pushes the waste here and packs it. And so the width depends on traffic. It's all about traffic. So there is no standard. What was your other question? Oh. Remember I said in the beginning, this is not an area. This is not a good area for recirculation because you have too much rain. You're already a biocell. Remember, once you pass 50% moisture in the waste, it's runoff. It'll become leachate. And so, if you're in the middle of the monsoon, by the time the waste gets to the landfill, it's already too wet, probably. And so, if you did the tour at the incinerator plant, what they were talking about is when they dump that waste into that pit, what comes out the bottom is the moisture that's above the capacity of the waste to hold it. So the incinerator had a pit. They were dumping into the bottom of the pit had a leachate collection system. That's because the trash, some of that waste was wet, sopping wet. And so it was above its holding capacity, so it ran out. In California, Southern California, where it's arid and all we get is about 12 inches, then yes, we recirculate through the landfill to increase the decomposition and the landfill gas production. But you have to be careful when you recirculate. If you are in a dry environment, if you recirculate, you do not just put it in a well and hope it's going to get to the trash. Because I use the example of your house. You build a house, you put it on a roof, and about 2 years, you're sitting in your dining room and the rain drips down onto your dining room table. It took 2 years for that rain to figure out how to work its way through the flaws that were in your roof. Well, that's exactly what happens in the bottom of the landfill. So if you recirculate the liquid back and you just use a well right here, okay? It takes about 2 years for that water, maybe less, sometimes a lot less, to figure out how to get to the bottom. The next time, it takes 5 minutes. The water comes in up here, it winds up down there, it doesn't do anything for you. So you need to put it in pipes to spread the liquid out and move it around so that the waste gets in. What I do is I prefer to wet it on the deck. I prefer, as it's coming here, I spray this. I get better compaction, I use less dirt, and the moisture's in there, I know it's on there. That's what I use. Do you have another question? Dạ. Không, tiếp theo chỗ cái này là muốn làm rõ luôn. Dạ, tiếp theo là hồi nãy bác có trao đổi là mình có thể sử dụng mà nước rỉ rác này đổ lên một phần khi mới đổ rác vào. Vậy mình vẫn có thể tái sử dụng một phần nước rỉ rác cho khi bắt đầu đổ rác, chứ không phải là đổ sau khi bãi rác đã chôn lấp, mà là lúc bắt đầu công tác là mình vẫn có thể tái sử dụng được một phần nước rỉ rác cho nó, đúng không ạ? We do it at the end of the day. We don't do it in the middle of the day. We don't want the trucks driving through the wet. So at the end of the day, we spray
the working phase with our leachate or gas condensate. And then we put our compactors in, compact the waste, and then put our dirt in. But remember, we're doing the biocell right now. If we have excess, we can still put it in, but the concept is, I know if I spray it, that waste is wet already. I've already accomplished what I was trying to do. And I know it isn't going to short circuit and go to the bottom. So I cover it, and I will generate faster generation of gas and better compaction and better biodegradation. So I will be able to get 20% more capacity out of my landfills by doing it, but only where the waste is not wet when it comes in already. If it's already at its holding capacity, you've accomplished nothing. Because it'll come, you'll just be keep putting it back in, but it'll keep getting higher and higher and higher and higher. So you'll start out with 1,000 gallons, then at 2,000 gallons, 3,000. It only works if it's being absorbed by the waste. Any more questions? Yes. Hang on while I get my ears on. Tôi có một cái câu hỏi như thế này là các cái điểm dự án của Greenhouse hoặc một số cái địa phương của tôi đi thì sẽ có những cái bãi rác tự phát của người dân, và những cái bãi rác tự phát đấy thì nó ở ngay cái ranh giới của cái việc là giữa đất liền với cả biển. Thì cái việc là mình hỗ trợ cho cái việc xử lý và chuyển đổi bãi rác thì nó có giống như cái quy trình của cái bài trình bày của chuyên gia thì trước cái bài này có chia sẻ không? Tương tự như câu chuyện là một số cái bãi rác ở Huế, mình cũng nhìn thấy ở trong phần trình bày của thành phố Huế là sẽ có những cái bãi rác tự phát. Nó không hẳn là những cái gọi là open dump landfill mà đơn giản là ví dụ như một cụm dân cư đấy người ta vứt xác ở cái điểm như vậy thì cái cách của mình sẽ xử lý thế nào? That's a very good question, and the solution is not that hard. If you allow it to continue, then you put it there, then he's going to put it there, then he's going to put it there, she's going to put it there, and pretty soon you have a lot of waste. So as soon as it starts to happen, you get rid of it. So you need to observe. You need to have people that are going around making sure there aren't any, and you need to pick it up. And so you need to be very progressive at it. You can't let it happen. Once you stop it, then they won't. It's just that if he sees, oh, I can put it right here, I don't have to go all the way to the landfill. He's going to put it there. Of course, I'm going to smack his wrist, but he's going to do it anyway. So you need to, that's all. It's like graffiti. It's like graffiti on the walls. If you just let it go, then everybody will be painting graffiti all over the wall. If you paint it out and keep eradicating it, you'll eventually stop. But that's one of the solutions. So you actually have a litter crew, if you like, that it was when we were in Peru. They do it on purpose. So they have an area in the middle of the street, and they call it their open dump area. And so every day, that's where they put it, because they know at night I'm going to pick it all up and take it away. But you can't otherwise it would just be another open dump. And so it's all about being progressive and removing it as soon as possible. Especially areas where if they can get off the road and dump through a canyon, then you need to put some barriers up. In some areas where there's more businesses, we'll put cameras. One of the other things we do is we pull the waste and we look at it. Sometimes people aren't that smart, and they'll have mail or something in there that has their name and their address on it, and we go tell them. So, but it's a problem, but you have to deal with it. I think I'm done, right? Where's your 10-minute sign back there? Huh? Where's your 10-minute sign?
Didn't I run out of time already? Yes. That's what I thought. Because we need Sonia now. All right, thank you. Dạ vâng, tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị đại biểu đến với những kiến thức và thực hành tốt về cơ sở thu hồi vật liệu do chuyên gia của chúng tôi, bà Sonia trình bày. Xin kính mời bà. Oh, thank you very much. Again, Sonia Nasser. Finally, Brian will let me talk. He was my consultant for over 15 years. I was his client, working in Orange County at landfills. And like most of you here, I used to work for the government as a landfill operator, like land over at HEPCO. Yeah, don't forget to tell him, then you came to work for him. And then I came to work for him. So that's where I learned all my landfill experience from Brian. But today I will talk to you about material recovery facilities. This is rather new, but I wanted to give you just a very, very quick history of waste management and why we spend a lot of time talking about landfills. Does anybody know in history what the first landfill, when we have the first recorded landfill on the earth? The first landfill that we have heard of in history was in Greece, and it was 3000 BC, a long time. We have had landfills for a very, very, very long time. And then we had the first incinerator in the US, burning trash, was in New York City in 1885. This is a very old way of doing things. The very first controlled landfill was in California, in Fresno, 1937. California has a lot of experience in landfills, going from dumps, controlled landfills. That's why we know so much about landfills, and Brian's worked on like over 200. And in CCBO, we're working in 7 countries. So that's why we want to share a lot of experience about landfills. So, a material recovery facility, if you really want to pay attention, is how you make money in trash, okay? And MRFs, we did not have MRFs, the first MRF in the US, in the 1970s in Connecticut, US. And the reason we have MRFs is because of the way we live today, our lifestyle. We are a throwaway society. Plastics introduced into society in the 60s. And so we're throwing so much plastic away at the landfills, and we're not recovering the plastics. So right now, in countries that are developing, this is happening very spontaneously. It's not like a big operation. And so that's where that's what I think is missing in Vietnam, is to have a large MRF where you can collect a lot of the recyclable materials. Later in my presentation, I'll show you, someone has gone through and studied, we are throwing about $2 billion worth of recycled plastic away in Vietnam because we are not recovering it. We're only recovering about 33%, okay? So we went through the ground rules for the training, and all I want you to do is, put your cell phone down for the next 20 minutes, and I just want you to learn 3 things from my presentation. Once you do that, you can pick up your cell phone, okay? So let's go to the next slide. So this is what we'll talk about. What exactly is it? Why is it so important when you're doing a solid waste management plan? What happens at a MRF? And how do we go from very small operations to a very big MRF? And if you're going to attract an investor, what do you need to know about the material, potential for revenue, things like that. And then how do you start? Number 5, where should I put my MRF, this material recovery facility? And what happens during the operation, just to give you a preview.
And then how do you sell this material? What's the selling price? And Vietnam, do we need MRFs here? And what are the most important things for a MRF? Slide 10. So at that point you can come back and remind yourself why is it important to include that in your solid waste management planning. Okay? Next slide. So if you look at the title, it's called Material Recovery Facility. For those of us working in the waste management business, we are now thinking more, instead of calling it waste, as a material. These are very valuable materials that we are landfilling that could be used again. Aluminum cans like our Pepsi, Sprite cans, you can recycle that forever, all the time. Yes, the initial cost is expensive, but that is probably your most valuable material, is aluminum cans. That's why when people go through your trash, they will take the aluminum cans out. So this is what it is. It's like a factory, and you can separate out all the materials that have value in the world. And right now there's a shortage of plastic going into plastics factories. You can sell a lot of cardboard. That's a big potential also in Vietnam. So this is what it is. It's a factory. So think about it that way. Next. And you have seen this hierarchy of solid waste management. At the very top is what CCBO and a lot of your solid waste management plans are emphasizing. Reducing, waste is about people. How are you going to get people? Think about your own family. How are you going to get them to reduce the trash, reduce the waste? We all eat out a lot, especially during the pandemic. We made a lot of trash, as somebody was saying from that a lot of trash increased during the pandemic because we used a lot of plastic. We were very careful. So if that's to change people's behavior will take a long time. So that's the one you want to do first, reduce. There are 2 rules. If you only remember 2 things in waste management, there are just 2 rules in waste management. Don't make it and don't move it. And then you wouldn't have a job. Everybody did that. They didn't make trash, we don't have to move it. But we're not there yet. It'll be a while. So reduce is the most important thing. Then reusing it. Can we reuse this material? That's why a lot of you have reusable water bottles, right? Because that's the easiest thing to do. I don't see anybody in here with a plastic water bottle, which is amazing. And so that was one thing that you could introduce even in your schools. Have the kids reuse the water bottles, and they refill in their school, or they have them at the mall. They have it at the train station, places like that. That's what they're piloting in the Maldives as well. And then the third part is where the MRF comes in. Recycling or composting. If you look at what's in the trash as just materials and you go through it, you can put them in those categories, the yellow or the green. You're either going to compost the organics, the food waste, which you have a lot of, and then that will take away a lot of your, if you're able to compost all of it, that will reduce half of your waste. Those materials can be used to make a soil amendment or compost. The other half of the material, aluminum cans, cardboard, plastic, all of that has value. This is the start of the circular economy, is to recycle. So the MRF, can you hit the slide? We'll have a circle or something? Yeah. This is where the MRF is. This is where you can reduce the need for a landfill if you were able to do recycling amazingly well. Okay? You can pull material out or compost. Then the next thing, if you can't take out material there, is you go to energy recovery, which is very expensive. And at the very end, you're going to have to need a landfill, regardless of what you have upstream. Because there are some things that people are making or designing that we don't know how to recycle. And this is where you as implementing the law or making laws, now people are saying you should not let anyone make a product that cannot be recycled, like a laptop. So Hewlett-Packard and Dell, they should be responsible. They made that material, they should recycle it. They should pay you to recycle that material. We as the government, the users, the problem comes to us, but we didn't make these materials.
So you can get them to pay into a program, or they can, when you buy a laptop, in some places, you pay the cost of recycling that product, and then the government gets it, gives it to the company to recycle that product. So when a product comes into the market, into Vietnam, you can ask, how are we going to recycle this? If you cannot recycle it, you need to figure out how to get money from whoever is bringing that product in to get the recycling to happen. Because recycling is not cheap. It takes a while, it takes some money to process this material before you can get it ready for market, okay? But we have a big potential. Okay, next slide. One of the things like if, for that waste to energy plant that we saw, one thing that waste to energy plant will not like is plastic number 3, polyvinyl chloride, which is a lot of material like in your raincoats, rain boots, backpacks, purses. That, if you burn PVC, you are going to create cancer-causing chemicals, the dioxins. And it's going to cost them a lot to scrub that material out. So they want to get rid of that. They want to get rid of metals and glass. If you have any glass factories in Vietnam, recycled glass, they will love it because they are using sand and other materials, and it takes a lot of energy to make glass, to burn it, to keep the furnace at a super high temperature. But if you can get them, especially like Phu Quoc, you have a lot of hotels. Luxury hotels will not have plastic. They'll give you everything in glass. And if you can get all the bottles, break them down, you can get paid for that glass and give it and sell it to a glass factory. And they will save energy because they're not using so much heat to melt the glass to make new bottles, okay? So think of everything, don't think of it, when you look through your trash, think of it, how can I sell this? Does this have value? And it's very important to keep the material clean. And that's why you'll see later why it's important to start teaching and enforcing source separation. Because even though a cardboard would be very valuable, it's not valuable if it has pizza or food waste on it. You must keep it clean. And that has to happen in the kitchen. It has to happen so that you don't have to wash this material. Okay? Let's go to the next slide. So this is, we're all talking now about the circular economy because we have a linear, right? We're taking things out of the earth, we're making laptops, different things, and then we're throwing them away. So in that making, now we want to make things out of recycled product, recycled resins, plastic resins, like Coca-Cola, Nestle, Unilever, all the people you buy shampoo, soft drinks, they have committed to using, I think Pepsi has come out with 100% recycled bottle. Okay, they're going to need recycled resin. Those little pellets, for those of us that went on the tour, they need that product because young people today, they have a lot of power, consumers, all of us, when we buy things. Like if I say, okay, Pepsi has a 100% recycled bottle, well, I'd rather buy a Pepsi than a Coke because Coke hasn't done that yet. That makes me feel better, okay? So these folks that are making recycled products, they're looking for this resin. This is one way to get this resin out, to get the plastic out. And that's how you create a circular economy, reuse that material. Everything we're using or throwing away, it came from the earth. Not from Mars, not from any other planet, from this planet. And so we need to stop depleting the resources of the planet. Okay? So a lot of companies, they have to report that. For that company to sell stock and get investors, they have to show that they are having sustainable practices. So they have to do this. So this is why, if you're enforcing government policy, you want to know what the companies that are opening or operating in Vietnam, what are they doing? How are they being sustainable? Are they going to buy your resin in Vietnam if they're operating in Vietnam? They should. Okay, next one. So material in the recycling game, this is, you know, I can't make money if I'm just going to recycle 5 bottles a day. This is a lot of material you need to make money. It's a volume game, you know. You need a lot of cardboard, if you're in that business, a lot of bottles to make money, to pay because people are looking for a lot of product. You know, if you're dealing with somebody making bottles for Nestle, they're not going to want, you know, 90 kilos. They're going to want 90,000 tons of recycled material. So they will go around buying from different people, aggregating.
So it's a lot of material you have to collect. You have to aggregate big volumes, and then you have to separate them. Okay, and that's what a MRF does. The ones that we saw here, they were sorting randomly, these collectors, okay? And then you have to process the material. Like what we saw yesterday, they were washing, they were separating by hand, these women, and then washing it, melting it, chopping it to get ready. And that's on a very small scale. Think of it as a small version of a routine. You need to make that bigger and safer. And then you can sell the material. And when you have a lot of material, you can get a better price. If you have very clean cardboard, you can get double the price than if you have dirty cardboard. And once you have this factory, you work on reputation. If when you sell cardboard, you have like tennis shoes or other material in your bale, they're not going to come back and buy from you because they're like, oh, only you give us junk material. You want your buyer to know that you have sorted properly, you have a clean bale, and that's where you make more money. Okay, so this is an example of this is the diagram from the Philippines. And so they did not have enough money to open one themselves, so they needed a private investor. What does an investor want to know? That you have a lot of material. So in the photograph, I don't have the pointer. There. So this is a larger facility. And when you're putting a MRF down, I think somebody had mentioned they had a lot of closed landfills. It was mentioned yesterday. A closed landfill is a good location potentially for a large MRF that's being operated that you can offer up to an investor. You close this MRF properly, this landfill, and we'll let you use this property for a material recovery facility. So this is what happens. The truck, large collectors or informal collectors, if you have a lot of informal collectors, can bring the material to this facility, different materials. They're going to be resorted. You can have an all-manual line. Like there's one in Chile that is like 100 women. It's just women working at a MRF. And then they clean, they sort them, you put them in a bale, and then you can sell them, okay? That's pretty much all that happens. You're sorting at a facility. Next. Now you're going to start with small ones because if the government has not invested or you don't have private investors, the community might just start one on their own to gather them up. And this one is in the Philippines. And you create a lot of local jobs, and it's low maintenance, and they have very flexible hours. That's why we see about 70% of the informal workforce is women. The issues with these is sometimes you want to store your material until you get a good price. So if you're in plastics, you're watching the price of oil. The higher the price of oil, the more valuable your plastic is. Because now you're competing. They're going to want also to get virgin plastic, especially they can't have it. And you have to get rid of the stuff you can't sell, so you have to take that to the landfill. So that's the difficulty. And nobody's watching these folks. So they might not have the cleanest operation, not the best facilities for their workers, because nobody's given them, nobody's inspecting them for health or working conditions. Okay, next. Now when you get to a larger facility, like QA has 650,000 people, this is a large population, have a fairly large MRF. Now this is what we call dirty because the material has not been source separated. Once you have a dirty MRF, you'll see the importance of getting the residents to source separate, because the workers have to go through all that waste, through food waste and other stuff, to pick out the valuable material. And now the material might get contaminated. Your bottles, your cardboard, it might have touched, a chicken or a fish, and now it's not super clean. And you can only recover from 5 to 20% to be recycled, because it's a lot of work, and some stuff is not worth recycling. If you have a lot of plastic bags, which they're valuable, but they need to be clean. Otherwise, you have to spend money washing them. And then you have to have all these, whatever you can't sell, you got to take it to a disposal facility. So you still end up sending some of the material to landfill. But you are recovering, some material. Okay. If you were able to have a good source separation program,
Then you can say, okay, this facility will only handle white paper from offices, cardboard. This facility, if you have a clean facility, you can get up to over 90% recycling. So if you want an investor to come and build a MRF, you're going to have to, enforce a source separation at the homes, or be able to say, we have a lot of offices here. If you have a big city with a lot of offices, schools, old books, how much can you guarantee for it to come into the MRF? And on the link, when you get the presentations, there's a lot of things that if you haven't seen it before, you can just put it on YouTube, show me dirty MRF, clean MRF, and you can see some examples of that, okay? And then this one, you have a lot of equipment, so you have you have to have experienced people to maintain this equipment, okay? Next. So how do you start? First, you all are going to be working on your solid waste management plan if you don't have one, or you're going to be updating it. So the first thing, everything in waste management is, you need to know what's in your waste. And if Kuwait has one from 2021, that should be done every year. It should be done around big holidays like the Tet holiday. If you have a big festival in your city, that's a good time also to do another waste characterization so you know what's happening. Fuqua, if you have a big tourist time season, you should have one during the touristic season, during the off season. You want to know the range of how much material you need to process and what's in the waste, the characterization study. Okay? And I think some of our grantees will be doing characterization studies. This is one of the most important things in waste management when you're trying to figure out, should I build a larger MRF? Just like the doctor will diagnose how to treat you from a lab analysis, a solid waste specialist will know what to do to help you if you can tell me how much do you have and what's in the waste. Two important things, okay? And then you need to map your waste flow. Do you know how your waste flows in the city? You kind of know. It's sometimes a little difficult to know when it's happening a lot with the informal sector, but you need to start mapping them. And every year gather more information, talk to people, what's happening on the street. Okay? And then you can have a lot of information to hire somebody to help you with a feasibility study. Because you want to know how much material do I really think I'm going to get? How much money can we make from this MRF? If you let a private investor come in to build a MRF for you, you might want to take percentage of the revenue for the government to help subsidize other parts of the collection. That's always an option. But then you have to guarantee that waste. You have to go around doing enforcement that there's no illegal dumping, that nobody else is taking the valuable material. You won't allow scavenging. So you need good enforcement for you. If I'm going to come and invest in your city, you better guarantee that I have that material. And you better do enforcement. And one way that we did it in the city that I was working in was that we incentivized the inspectors. Like, they got a percentage of the fine. That got them out of the office. You go and find, nobody takes cardboard from my city because I have given it to a contractor. And those inspectors, they were working day and night because they knew if they caught somebody stealing the cardboard, they would get, extra money. And they were working for the government. They didn't have a big, salary. So this was like a bonus for them if they were able to help us control the material. Lead acid batteries are very valuable. Tires are very valuable. So you need to have really good enforcement and figure out how to pay the inspectors and get them to work really hard for you. Next slide. We talked about the waste characterization. And I think we're going to be doing the waste characterization in Fuqua. We're going to videotape it. CCBO will be developing guidelines to help you do a waste characterization, how to do it. It's not complicated, but you need to know how to gather the right data, because this is what you will hand to an investor. We've done a waste characterization. This is what we've done, so that they know they're not coming in blind to your city, okay? And they know this is approximately what's being done. They will do their own, but for you to even get them excited to come and try to potentially do a project with you, you need to give them some information, good information. Next. So this is one example that you need to map the waste stream. It's not easy, and Trang and Yang have been working on this with QA. And so this is just an idea of what is happening. But you see the recyclables,
We don't have a lot of information. We don't think these numbers are everything. But the waste recyclers, the informal ones, you want to try to get data from them. Like maybe require that they tell you how much they've sold. Like the one we visited yesterday, we asked them, and I think they do 90 kilos a day or a month. So little by little, you can start getting information from people operating in your city and start building your database of what's happening in the recycling business. Okay? Next. And even though you work in the office, you have no idea what's happening in waste until you go out to the field. Sometimes it's difficult, like if it's raining or we go to smelly facilities, but you have to go and see. Because seeing is believing. What is happening? You know, here we have the Green Sunday program, and that's a lot of material. You know, so it is a nice, successful program. And they're saying they need help getting more of these boxes going. So if you had good information on this, you could get an investor to come and say, you know, this is what we're doing, we want more. Would you be interested in putting up these boxes for us, helping us pay for them? And maybe they want to share some of the revenue with you. Different ideas, you know, and that's what Quan does, you know, helping you get some private investors in. But he will ask you to provide data for them, okay? And then if you see a lot of the people working, they're mainly women. So that's another thing that you have to take into consideration. How are we going to improve their lives for women? It's like, as Brian had mentioned, CCBO is very interested in improving the lives and working conditions for women in the waste business, because it is very well known. It's one of the Sustainable Development Goals. When you help a woman and her family improve the economic condition for the family, it helps the country. Okay, next one. So this is what they found out so far in QA. We have about 64 waste dealers that are doing different things in different wards. So that's a great start. So there's a lot happening. But now we're missing information about how much are they processing. So that's the next thing to find out is how much are they processing. So we'll keep continuing to get more information. Next. And as we saw yesterday, we saw what kind of equipment they're using, like the pressing machine. So that's one thing that you could always improve, get a better pressing machine. But this one probably doesn't use a lot of electricity. But what we saw a lot was they need more space. They're really working in cramped locations. They're working near neighborhoods. So that's an idea for the local government to say maybe they need to be in a separate industrial area. And also the conditions that they're working in. Like, I think all of us can still feel or remember the smell of the burning plastic. So they need more ventilation. I know it was really loud. So, you know, an easy thing is noise, earplugs for the noise. If you work in a very loud environment for a long time, you will lose your hearing. And they're going to be working, they've been working in that operation 10 years. So it's a very easy thing to give out or ask them, you know, why don't you provide earplugs? This is not very expensive. It will save their health. The other thing, you know, when they were using the machines, was that they were chipping HDPE. So also very easy are these goggles. Because when they're chipping that, and they're cutting, I think they're this sliding plastic, using equipment. I think some of the grantees, when you see that, if you provide just some safety goggles, you know, maybe they're going to lose their vision, you know, an accident happens and a big sharp plastic thing comes into their eye. So small, easy things you can do to improve the working conditions of all of the small recyclers. Things that they don't think about because they're just busy trying to process as much material. Also, if they're processing stuff on the floor, that's very difficult on their backs. You could elevate it, put it on a table, you know, make it easier so that they can not feel so exhausted after working, you know, I think they're working like 10 hours. So how do you start? Like I said, you need to know what is being thrown away, and then you can determine the value of these products, how much of a space you're going to need, and what kind of equipment.
okay? Because you can't do everything by hand. You could, but it will take you a long time to pull the valuable stuff or tear it apart. The HDPE, the toys. A lot of toys are HDPE and PVC. Next one. Okay, so this is where you start. You start seeing all of the operation that's happening. You know, with 62 recyclers in QA, it would be nice to have them in all one industrial park, possible, and get them to have, you know, that you could share the baling equipment, you could share the shredders in different times or buy them different ones, but personal protective equipment and scales. You need, in waste management, like we've been telling you, you need data. We have very little data on how much these folks are processing and information. Like I think we asked them, you know, how much do you pay for the material and how much do you sell it for? And I think she told us for the film plastic, they were paying 12,000 Vietnamese dong per kilo, and they were selling it almost up to average 22,000. So they're adding value to that material because they were making pellets and then they were making trash bags, different colored trash bags for different people. Okay, so this is for a small MRF. The larger you get, like this trommel, this will help you when you put the waste material through it. You can separate out the organics. So, you know, it's going to take a while for you to get source separation for your entire city. Some will start, some will be good, some not will be good. But you need to pull the organics out so that you're able to pull out the recyclables. So there's all of this baling equipment, all of the MRF equipment, it came out of the farming industry actually. So you have different magnets, things that you will need once you know how much material and what you're going to be processing, okay? So where are you going to put it? So one thing that's very important is don't be so close to other neighbors. The ones we were next to, they were in a residential neighborhood. You need, if you're going to do a lot of volume, you need big trucks to be coming in and out. And you're going to need a space to store material. You need to have a wastewater collection or a septic tank. You know, when you're washing that dirty material, like we saw yesterday, you don't want them discharging that dirty water into the nearby creek. Nobody's watching them, that's what's happening. And so you're trying to get plastics out of the ocean, which you are, but then you're sending contaminated water into the creek. So you're fixing one thing, but you're making another problem if you're not controlling it or asking them not to do that. If you don't have a wastewater sewer system by that facility, you can put it into a septic tank and then remove it, take it to a wastewater treatment plant. And then you want space to grow. And who's around you? If you're going to be operating loud equipment, you don't want to be making a lot of noise for the neighbors, okay? Next. If you're working in a very tight space and you have heavy equipment, you know, the heavy equipment, the drivers, you need to make sure that you don't let them drive too fast. They're going to destroy your plant if they start, you know, bumping up against the poles in your plant. This is a big cardboard processing area. Next. So this is because if you're going to contract out these operations to a private investor, you're going to have to review the operations, go out there, make sure that people are not wearing sandals in a MRF. That's very dangerous. You know, that's what we saw yesterday. Your feet, very important. Something could drop on them, you get cuts, you can fall, or you can step on a nail. You want to protect the people that are working so hard to pull out all of this plastic. So think about that. If you're going to do a contract for a material recovery facility, what to put in that contract. They have to have safety talks, have to provide safety equipment for the workers, things like this. Okay, next. And because you have a lot of material in a closed space, very likely you will have a fire. And so I don't remember seeing any fire extinguishers yesterday at the facility that we were at. So that's also very dangerous. And if you're in that back room where that guy was melting the plastic, if there's a fire in the front, how is he going to get out? There is no back exit for him. So think about that in these facilities. You need to be able to ensure safety,
have the right extinguisher, and make sure they're renewed. I think they only last about a year. I was going to look for them in this room, if there's any fire extinguishers in this room, but then make sure it's not expired, the canister, and that people there know how to operate them. Easy thing, not very expensive to have, okay? But because you will have a fire. It's not if, but when. And this is a small pusher that's taking this trash onto the conveyor up here in this MRF. They need room to move around. You know, to be able to be functional, you need to be able to push trash very quickly in a material recovery facility. And how to get rid of residuals. This is one way. It's in a conveyor belt, going to this truck, feeding it. Nobody has to shovel it into a truck. This is very fast. This is about a 300 ton per day MRF, and with about 50% organics coming in. So there are a lot of organics coming out. And then this can be taken directly to the composting facility very easily. And the thing about a MRF is you cannot let the waste sit overnight. You have to process all that material in 1 or 2 shifts. Because if you leave that material overnight, you will have a fire, you will have smells, and you're going to attract a lot of rodents, rats and things. So to keep it clean, you must have enough staff, equipment to process that material in that 1 or 2 shifts that you're operating. And then here, in this plant, it also has like a suction thing for the plastic. You have a lot of plastic bags. And then those can be shredded and used for energy as a alternative fuel for a cement kiln. Okay, next. So here's a big facility, and here you'll see people working. Barely, you can kind of see them somewhere here. And this is a ventilation. This is also in the, this is my MRF that I operated in the Emirates. Very hot, 40, 45°C in the summer. And we don't have air conditioning, because it's very expensive to air condition a big MRF. So the ceilings are very high, hot air rises, but then we have these cooling units. And they just push cool air onto the worker, so that it's at least 20 degrees cooler. And it's not expensive, and it's very comfortable for them to be working in this one. And then for the night shift, because you've already built this facility, and at night sometimes it's cooler. So at the night shift, you need good lighting for the worker to see properly, okay? And so this one, when you have a larger facility and you have staff, you want them to keep working for you because you've trained them, you spent a lot of time doing this with them. So you need proper facilities. There are bathrooms, showers, lockers, a nice lunchroom for them. And then if you have, like in an operation where you have all women and they have small children, one thing that Brian has been suggesting also is you should have a daycare for them, because that's very important to the informal waste collection sector, is they're there to provide for their families, and if they have small children, you know, they're not making that much money, so they're not going to be able to afford daycare, so you want to provide that on site in a nice clean area. Okay, that will attract you to get the informal workers to come and maybe work at this facility. Everything should be as clean as possible. You need to give time when you have an operator coming in. You need to ask them how much time will you spend each day cleaning the equipment. Because if you have a MRF where you're not source separating yet, when that material comes into the trommel, into the equipment, plastic bags get stuck. And you have to clean the equipment, otherwise you will destroy it. So you have to be able to have some maintenance, check that everything's ready. You have like red is you cannot walk in this area because maybe they're loading, unloading. Green is this is a safe area to walk in. So every shift needs to be cleaned after every shift. You know, that's how you can tell how thorough they are at that MRF. It should be clean as much as possible. Okay. And this is just an idea of for the size, what kind of people you're going to need. You're going to need a nice, good supervisor. Operators that come into the MRF that know how to weigh, put data in. You have different qualifications for these people. You'll be training them. And then you also have a safety officer. And then it depends on what you're going, how big your facility is, how many people you're going to be needing, okay? And then to get the best price for the material,
You're going to want to, you know, not let, especially here because it rains a lot. If you're in the cardboard business, you cannot let, once you get that wet and it starts getting moldy, you may have to just landfill it because it's not going to be valuable. So you need to protect your material. And if you have a lot of sun, like where we're from, you will have to protect the plastic from being out in the sun too long, otherwise it'll start degrading. So protect your material. That's why you need a lot of space for a larger MRF. And then when you're in the recycling business, you need to watch the market. What is happening? You know, what is China? Who's buying cardboard? What's the selling price? You have to keep watching what the oil prices are because you're in the materials business. You need to ask around, how much are you selling for? What did you get? If you don't have a sheet that comes to you or somebody that's providing daily sheets, like what's on Alibaba.com, you can start asking around, exchanging information between cities, you know, between Bien Hoa, Fuqua, what are you selling, what's the selling price there? There'll be a little bit of a difference depending on who's closest to a port, things like that. But that's important to get a good idea of what the market value is of the material. And this business is a cash business usually. You know, if you're going to sell, you sell for cash because, you know, if you're the government and you're trying to sell this material, there's a lot of procedures to get people to give you credit, things like this. But this recycling typically is, in developing countries, is a cash business, cash and carry. So this is the materials that's happening, what we saw, and they're producing these very valuable pellets because it's easy to transport. You can do a lot with it, and this is the low density one, and then the HDPE. I think Brian had mentioned, John, that they're making even furniture, like recycled plastic furniture, out of some of the HDPE plastics, blending it with some other materials. But you have to find who needs this material, okay? Yes. Okay, so almost done. I'll give you the link to this report when you download the presentation with the QR code. I keep blocking the Vietnamese version. So, from this market study report that was done by the World Bank, it said that in Vietnam in 2019, we were only recycling 33% of all the plastic resins, which leaves a lot of material that's being landfilled. And this value is almost $2 billion that we're landfilling because we don't have larger recycling facilities. Not enough of recycling is happening. So there's a big market of money that we're landfilling. So think about that when you're working on your solid waste management plan, how much potential there is for recycling in Vietnam. So, yes, we're all about reducing the plastics into the ocean, and this also gets you moving into the circular economy, and it helps you meet the national strategy for Vietnam, which is, does anybody know what the percent recycling goal is for Vietnam for plastic? It's 75% is what is in your national strategy. So how are we going to get there? With a MRF. And this is a way to generate additional revenue for your city, if you can have a larger MRF facility. Okay? Next. So these are the big things you need to remember for a material recovery facility. These items. Know what's in your waste. If you have an operator, you don't want an accident. You want to be profitable. You're not in this business to lose money. And you want a place where people want to come to work. You want to be an asset to the community. And you want to be in an area where you're not bothering the neighbors, as always. Waste management, we're all about hiding our facilities. Okay? That's it. All right, thank you. Xin phép kính mời các quý vị đại biểu mình đặt câu hỏi cho bà Sonia của chúng ta. Thị trường tái chế ở Việt Nam của chúng ta thì chủ yếu là kiểu tự phát đấy ạ, và thì thường thì bây giờ nó
chưa được sự quản lý đồng bộ của chính quyền địa phương cũng như là của cả nước. Tuy nhiên thì cái bộ phận tái chế này thì tức là đã tham gia vào rất là tích cực cho cái tỷ lệ tái chế của Việt Nam. Thì tuy nhiên nhưng vẫn chưa được sự quan tâm. Thì trong thời gian tới thì theo các chuyên gia trình bày thì rất là mong các địa phương cũng như là các cơ quan ban ngành thì sẽ lưu ý thêm một chút về việc giúp đỡ các cái cơ sở tái chế này trong các cái vấn đề về an toàn lao động, các vấn đề về sức khỏe cho các cái công nhân cũng như là cho con và các người thân của họ để họ có thể mà yên tâm và tiếp tục cống hiến cho cái công việc tái chế này ạ. Và nếu như mà các anh chị không có câu trả lời gì cho chuyên gia của chúng ta hôm nay thì em xin phép được kính mời các anh chị đến phần giải lao. Anh Quảng, anh có câu trả lời ạ? Câu hỏi ạ? Tức là các cơ sở thu hồi tài nguyên thì ban tổ chức CCBO sau đây thì rất là muốn được lắng nghe từ phía các đại diện thông qua các thành phố như Huế, Đà Nẵng về các chia sẻ cũng như là các kiến nghị của anh chị về nhu cầu của mỗi thành phố trong việc cải thiện các khu chôn lấp cũng như là cơ sở thu hồi vật liệu ạ. Và sau đây thì 4 thành phố Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa và Phú Quốc thì chúng ta sẽ thảo luận về các cái kiến nghị, các cái mong muốn trong vòng 6 tháng tới của từng địa phương, làm sao để chúng ta có thể cải thiện được cái khu chôn lấp hợp vệ sinh, các bãi rác lộ thiên ở địa phương mình cũng như là các cơ sở thu hồi tài nguyên được hoạt động một cách tốt nhất và đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là giảm thiểu các tác động đến môi trường và hệ sinh thái xung quanh. Thì rất mong là các anh chị chúng ta sẽ có những trao đổi trong vòng khoảng độ tầm 20 phút ạ. Thì sau đó thì em xin phép là mời đại diện của từng thành phố sẽ có những cái chia sẻ cụ thể và sâu sắc hơn đối với ban tổ chức chương trình ạ. Và sau đây thì em xin phép là thời gian cho phiên thảo luận bắt đầu ạ. Dạ vâng, thì em xin phép khu vực này là sẽ dành cho thành phố Phú Quốc và Đà Nẵng ạ. Khu vực bàn số 2 này thì là sẽ dành cho thành phố Huế ạ. Dạ vâng ạ. Và khu vực thứ 3 này thì sẽ dành cho thành phố Biên Hòa. Dạ. Dạ vâng, Biên Hòa. Sau khi có câu trả lời thì các anh chị có thể viết câu trả lời vào các tấm giấy và sử dụng bút màu mà bên tổ chức đã cung cấp. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển về phía các cái bảng trắng này và chúng ta sẽ dán các câu trả lời về những cái kiến nghị, các cái định hướng trong vòng 6 tháng tới ở mỗi địa phương ạ. Và sau đấy thì em xin phép là được mời đại diện của từng địa phương sẽ chia sẻ cụ thể hơn về mong muốn cũng như là hành động trong thời gian tới của thành phố mình ạ. Dạ em xin phép là phiên thảo luận của chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 15 giờ 50 ạ.
đi á, nhưng cái giá mà bài làm cái câu đến làm người phát tiền lắm con cáo mới đa số thì người ta ăn sâu trong cái tiềm thức thì em đã lâu rồi, cho nên mình nghĩ là người ăn thì sẽ nó từ bé, còn ở trong bên ngoài là chôn và sinh đó, các bạn là thành viên hết giờ hay là như sáng nay cũng đã đi bay về cái hiện trạng, bây giờ về các cái kế hoạch tiếp theo của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là thành phố Huế thì chúng ta cũng đã biết là về cái tình trạng các cái bãi trôn lấp hiện nay gần như là quá tải, cho nên là cũng mong muốn là có phương án kéo dài các cái bãi trôn lấp. Tuy nhiên cũng có cái vấn đề là không mở rộng cái diện tích của cái bãi trôn lấp nữa, vì hiện trạng bây giờ thì người dân là người ta là cũng mong muốn là chỉ ngang ở đó thôi, cái quỹ đất thì cũng không còn nhiều. Với là ở Thừa Thiên Huế thì hiện nay như quý anh chị cũng có biết đó là cái nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa là trước đây thì cũng đang bị tồn đọng một lượng rác rất là lớn tại nhà máy, thì đây cũng là một cái điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thì cũng chưa có cái phương án xử lý nào tốt để mà xử lý cái tồn đọng rác ở đây. Thì kế hoạch tiếp theo của thành phố Huế cũng là đang mong muốn để xử lý cái rác tồn đọng ở tại nhà máy Tâm Sinh Nghĩa. Và cái bãi trôn lấp rác thủy phương thì như các chuyên gia cũng đã đánh giá thì cái khả năng mà về cái thu hồi khí ga ở bãi trôn lấp rác thủy phương cũng như tại các cái bãi trôn lấp khác ở trên địa bàn tỉnh thì cũng rất là lớn, cho nên cũng mong muốn tiếp theo là sẽ có kế hoạch để mà thu hồi cái khí ga này. Một cái vấn đề nữa đó là các cái giải pháp như thế nào để làm gọi là phương án tăng cường cái phân hủy rác nhanh ở tại các cái bãi trôn lấp hiện nay, và có cái dây chuyền phân loại tận thu cái đầu vào. Thì nếu như chúng ta có phân loại, có tận thu đầu vào thì khi mà các cái loại rác mà đưa vào cái bãi trôn lấp thì nó cũng giảm cái diện tích đi rất là nhiều và sẽ giúp cho các cái bãi trôn lấp là lâu đời hơn. Và đồng thời thì hiện nay như các anh chị cũng có biết là tỉnh Thừa Thiên Huế thì đang có 2 cái bãi trôn lấp là đang xây dựng và một cái nhà máy, thì kế hoạch tiếp theo là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cái bãi trôn lấp nhằm để chuẩn bị nếu như trong trường hợp mà nhà máy xử lý đốt rác phát điện mà chưa hoàn thành, chưa đi vào hoạt động được thì có thể sử dụng được các cái bãi trôn lấp này. Và về cái nội dung tiếp theo là về các cái cơ sở thu hồi vật liệu MAF thì hiện nay là thành phố Huế là đang tích cực triển khai cái chương trình phân loại rác thải tại nguồn tại các cái hộ gia đình, tại đặc biệt là tại 27 phường mà gọi là trước đây của thành phố Huế, còn hiện nay thì 36 phường là đã mở rộng. Thì chính vì vậy cái việc mà xây dựng các cái cơ sở thu hồi vật liệu này là rất là cần thiết và cũng rất là cấp thiết. Chính vì vậy thì thành phố Huế cũng đang nỗ lực để mà tìm kiếm cái thứ nhất là cái địa điểm, lựa chọn các cái địa điểm như thế nào để phù hợp và xây dựng về cái cơ sở này. Và để mà lựa chọn này, thì sau khi được lựa chọn được thì rất là cần cái hỗ trợ về công nghệ cũng như là dây chuyền thiết bị cho cái cơ sở phân loại này. Và như các anh chị cũng biết là thông qua chuyên gia bài giảng của chuyên gia Sophia thì chúng ta cũng biết là cái cơ sở này các cái vật liệu thu hồi thì phải sạch, cho nên là mới gọi là mới được mua bán trên thị trường. Thì chúng ta cũng phải nghĩ đến là cái câu chuyện ở đây là làm thế nào để mà có cái khi mà có cái cơ sở đó thì cái việc mà xử lý cái nước thải tại các cơ sở này là làm như thế nào. Giống như là chính quyền địa phương thì phải chuẩn bị quỹ đất, rồi là cái cơ sở hạ tầng về môi trường để mà xử lý cái hệ thống xử lý nước thải chẳng hạn,
Thì đó là những cái vấn đề đặt ra mà hiện nay cũng làm đau đầu chính quyền các cấp ở tại thành phố Huế. Xin hệ đại, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn chị Hành ạ. Dạ vâng, tiếp theo thì còn về cái chính sách về quản lý hay là về mong muốn của thành phố thì sẽ có đợt làm việc trực tiếp với lại đoàn sau khi làm việc với thành phố Đà Nẵng. Còn đây chị chia sẻ cá nhân của các anh em trong nhóm sau khi tham gia các hội thảo này. Thì trước khi đến với hội thảo thì thực hiện cái yêu cầu của ban tổ chức là sẽ nêu ra những cái kiến nghị của mình mong muốn của thành phố khi đến với hội thảo. Thì lúc đó là có hai cái kiến nghị liên quan chính, đó là thứ nhất đó là việc nghiên cứu cái vật liệu phủ thì khi nãy đã được chuyên gia giải đáp rồi. Vấn đề thứ hai mà chưa được giải đáp đó là cái thu hồi khí ga mà sau khi thu gom. Thì thực tế trên bãi rác Khánh Sơn hiện tại bây giờ chị đã đầu tư cái hệ thống thu khí ga, nhưng mà cái phương án là sau khi thu phải đốt trực tiếp để xả cái khí đó hay là thu hồi để sử dụng cái năng lượng, thì đó cũng là một bài toán mà thành phố Đà Nẵng đang có yêu cầu một cái đơn vị nghiên cứu để triển khai cái vấn đề đó. Nhưng mà trong thời gian cũng được mấy tháng rồi nhưng mà cũng chưa ra được kết quả cuối cùng. Thì cũng mong mỏi là các chuyên gia có thể đồng hành cùng với thành phố nghiên cứu cái giải pháp tối ưu nhất và khả thi nhất cho cái việc thu gom khí ga tại cái bãi rác Khánh Sơn. Cái thứ hai đó là cái bãi rác Khánh Sơn ở thành phố Đà Nẵng là có hai bãi rác. Một bãi rác đã đóng cửa từ 2007 rất là lâu rồi, thì thành phố cũng muốn có một cái nghiên cứu để cải tạo cái bãi rác này cho mục đích khác. Thì cũng nhờ nhóm chuyên gia có thể chia sẻ nghiên cứu đối với những bãi rác đã chôn lấp từ lâu, đã đóng cửa rồi, thì cái phương án khai thác như thế nào để hiệu quả và khả thi. Cái thứ ba là đối với cái mô hình mà tái chế rác thải nhựa thì thu hồi năng lượng, thì thành phố cũng đã có những cái chủ trương, cũng có những cái kế hoạch phân loại rác tại nguồn. Theo đó là đang nghiên cứu để đầu tư những cái điểm thu gom cộng đồng, sau đó sẽ thu gom về cái điểm tập kết trọng trung chuyển kết hợp 3R. Nhưng mà cái vấn đề mà triển khai cái mô hình nhỏ lẻ tại mỗi tổ dân phố hoặc là 2-3 tổ dân phố gì đó có một cái điểm thu gom, thì liệu rằng cái giải pháp đó có khả thi và tối ưu hay không cho cái giải pháp cho một cái thành phố đô thị như thành phố Đà Nẵng. Và cái thứ hai nữa còn băn khoăn đó là cái giải pháp kỹ thuật cho các điểm mà thu gom nhỏ lẻ đó như thế nào để đảm bảo về vấn đề môi trường, đặc biệt là đối với bụi. Chứ còn về khí thải đối với cái tái chế nhựa thì cũng không nhiều, nhưng mà giải pháp về bụi cho những cái điểm mà cơ sở nhỏ lẻ, bởi vì nhỏ lẻ như thế này thì đa số là cái tổ trưởng tổ dân phố hoặc là những người mà thu gom ve chai, và cái việc đầu tư nó cũng không, cái duy trì hiệu quả của cái đầu tư đó nó cũng không yêu cầu nhiều, nhưng mà cái giải pháp bảo vệ môi trường lại yêu cầu rất là khắt khe. Thì cái giải pháp về cái xử lý khí và bụi cho những cái điểm mà nhỏ lẻ như thế nào thì xin chuyên gia cũng chia sẻ những cái xin hết ạ. Dạ vâng, em xin em là không phải làm công tác chuyên về những người làm công tác về môi trường, nhưng cũng cảm thấy là buổi tập huấn hôm nay rất là lý thú và rất là bị thu hút bởi các lĩnh vực rác này, và cảm thấy sáng ra rất là nhiều điều. Qua đó bản thân cá nhân đã trao đổi cùng với chỗ đồng chí chị Phú Quốc thống nhất một số nội dung như sau. Nhất là về các kiến nghị file hồi nãy chị có gửi cho Phú Quốc đã có một cái đang hầu như là cũng xây dựng cũng cơ bản là xong rồi, nhưng mà hiện nay chưa chính thức đi vào hoạt động. Do đó để xử lý triệt để xử lý rác tốt ở Phú Quốc cần phải đẩy nhanh hoàn thiện cái nhà máy này để sớm đưa vào triển khai thực hiện. Và nhà máy này thì cũng xây dựng cũng khá, nói chung cũng đã được thẩm định nhiều phương án, và đây cũng là một cái nhà máy thì về lý thuyết thì cũng khá là hiện đại, nhưng mà thực tế thì mình chưa có dám kết luận. Thứ hai, dù nhà máy hiện đại đến đâu, tốt đến đâu thì cũng cần phải có những ô chôn lấp hợp vệ sinh. Thì qua buổi tập huấn hôm nay thì tôi cũng mong muốn và cũng cảm thấy có cái điều rằng sao cho cái bãi
chôn lấp này đạt hiệu quả nhất. Thứ nhất là mình cần đầm nén chặt sao cho mà tiết kiệm diện tích, đồng thời sau khi mà chôn lấp xong thì sẽ trồng những cây xanh hoặc đưa những phương án để nó bảo vệ môi trường, đồng thời cải thiện cái môi trường khí hậu ở cái khu vực mà mình đã lấp đất lên trồng cây. Đóng cửa và xử lý hai bãi rác đầu tiên này thì về cái phương án thì sẽ Phú Quốc thì đất cái rác này sử dụng công nghệ tốt, ta sẽ xử lý có hiệu quả hơn, và hiện nay Phú Quốc cũng đã áp dụng cái công nghệ tốt cho hai bãi rác trước đây cũng đã từng gây ô nhiễm môi trường, cũng cơ bản tốt, cũng gần xong rồi. Và theo quy định thì đến năm 2024 thì phải phân lại loại rác tại nguồn, thì cũng như sáng em trình bày thì cái nội dung này nó cũng là khá là đau đầu, mặc dù cũng đã tổ chức tuyên truyền quyết liệt, ý thức của người dân cũng đã từng bước nâng lên, nhưng mà thứ nhất là thiết kế vận hành các bãi rác từ ban đầu đến lúc mà mình lấp thì Kiên Giang quy hoạch rất là nhiều khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Phú Quốc 2 khu, các huyện vùng còn lại là 5 khu. Hiện nay thì hầu như là thành phố Thịnh Giá cũng có đã một khu rồi, cũng tâm sinh nghĩa đầu tư, và còn 4-5 vùng còn lại thì hướng tới thì cũng phải xây dựng cái khu liên hiệp này, và với cái được tham gia từ các phương án về các bãi khu liên hiệp xử lý rác của tỉnh, các khu vực vùng của tỉnh trong thời gian tới. Em xin cảm ơn. Dạ vâng. Tuy nhiên đối với Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai thì hiện tại sắp tới cái định hướng cũng đang xây dựng kêu gọi đầu tư vận hành các hệ thống xử lý chất thải bằng phương pháp đốt, chứ không tiếp tục sử dụng những cái phương pháp như là ủ phân vi sinh hay là chôn lấp trên địa bàn. Và chủ yếu trên địa bàn thành phố Biên Hòa hiện nay chỉ tập trung tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, và đây cũng là những cái định hướng chung trong quản lý chất thải rắn sắp tới của thành phố, chỉ chủ yếu tập trung vào công tác hướng cho người dân có cái thói quen để có thể phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, cũng như giảm thiểu cái lượng chất thải nhựa phát sinh, đặc biệt là sẽ đưa ra những cái chính sách mà để giảm thiểu cái việc sử dụng chất thải nhựa là những cái sản phẩm dùng một lần, yêu cầu những cái khu trung tâm thương mại, siêu thị hay là những cái khu ăn uống dịch vụ mang đi không sử dụng những cái sản phẩm nhựa dùng một lần trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Rồi em xin hết ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị ạ. Và sau khi nghe các chia sẻ từ đại diện của 4 thành phố thì ban tổ chức chương trình CCBO xin kính mời bà Sonia, đại diện về chuyên gia cố vấn chất thải rắn, sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ về các kiến nghị với các địa phương ạ. Xin mời bà. I think that they mentioned about that they have started on source separation. So this is confusing to have this on. This thing about public awareness and to try to get people to change. The one thing you have to be very careful, and John and I have talked about that, is when you start telling people to separate the waste, but you don't have the facilities to deal with it. Like you tell all these houses, separate your waste, recyclables and trash and organics, but then they see the collector coming by and putting everything in one truck, they're going to get mad and they're going to stop doing it because you wasted their time. So you cannot expect people to do source separation from their home if you are collecting it and putting it all in one truck. You're sending two different messages and the people will not trust you. So when you start source separation, you have to make sure that a different truck or company picks up the recyclables separately. You have to have already a way to process those recyclables, even if it's like you're doing in one ward. At least in that one ward, have a small location and transfer point where you're taking all the recyclables. You want people to see that their hard work in their kitchen, because the kitchen is the center of waste management in the home, that, you know, it takes a long time for us to change our behavior. You know, I hope everyone in this room is source separating or trying to source separate at their houses. It's not easy to get the whole family to do it. And even if your family's not doing it, you need to show the example for your families at home. But when you do that effort, and then you see, oh, okay, they are coming and taking my
my recyclables separately, they're like, oh, the government is doing something, I will tell my neighbors to do it as well. Because you want them to talk about it to grow the program. But be very careful, because if they see you mixing those things together, they're gonna spread the news, you know. They like to speak badly when we're not doing things correctly. Oh, don't bother, because they're just mixing everything together, you know. And they'll post it on Facebook, Instagram, especially people who have a lot of time on their hands. They will criticize you a lot. So make sure you carry the whole supply chain when you start doing that. And I would highly recommend that you also start at the schools, have a green schools program, and start working with the kids, because kids see everything as right or wrong. And once you get the child, you get the mom and the parents to do it. Because for kids, yes, you should separate recyclables, you should recycle, you should do it. Not if I have time or I'm too tired to do it. But again, with the schools, what we did in our community is we had one crew from the department that only went around to the schools and collected all the recyclables and weighed them and gave that information to the school. So they could tell the students. And each classroom had like a green champion. But you have to start. I think California took us 10 years, Brian, to get people to source separate. People wanted to do it, but they were tired, they're lazy, they don't want to do it. 10 years to get people to source separate at the curb. You know, it takes a long time to change behavior. So start with the young people to get going on that. So that's one thing about the source separation. And I think I also heard, that you said you don't have any facilities yet. Don't feel bad about that. Sometimes it's good to start with a blank. Oh. When he said that, for Foucault, you mentioned that you have a treatment facility, but what kind is it? Is it composting, or you're planning to have a 200 ton per day incineration facility? Careful on the incineration, is that you have a very small volume. Usually for incineration, minimum 1,000 tons per day, because you need a lot of volume to make electricity. So I would double check that plan, okay? And you said land is very expensive, and that's why you're going to incineration. That's the same problem we have in California. Land is super, super expensive. So you have to be very good at making a very compact landfill. You can do it even though land is expensive. Because when you plan a landfill, you plan for the end use to be used as a potential golf course, and you can use like the gas from the facility to power the laundry facilities for a hotel. You can work around land being expensive when you run a proper facility. Okay? It's a lot cheaper than and it's 10 to 20 times more expensive than landfilling. Okay? But we'll be visiting you. Okay? And you said you had 2 overfilled sites that you wanted to deal with. Those we will get more information for Brian, because sometimes you think they're finished filling, but they may not be. Okay? And how to improve the closed dumps. We'll get pictures for Brian and have him come out there in the future. Okay? For Danae, you already got your closed cover material fixed, and then you have 2 landfills that you closed in 2007. All one closed. So about reusing that closed landfill, when we visit you, the closed landfill, we will see what's around it, what some options are for reusing it. Can it be a MRV? How can you convert it into usable land as a good property? Okay? Sonia. Yes. They talked about recovered gas, and they were just going to release it. We need to flare it. Yeah. The gas recovery, the minimum thing you need to do for the gas recovery is you need to burn it to flare it. You can get a greenhouse credit for that. But the best thing is look for somebody near you that needs the heat.
and then you can pipe it to them, sell it for energy recovery. But it depends how much gas. We would have to see how much gas you have. If you have a lot of gas from a big landfill, you can make, we run buses on it if you have enough gas. But power, easily, if you have somebody close to you, you don't have to pipe it too far. Okay? And you said you already have plastic waste recovery and a small transfer station. Is that the best solution? We'll see more detail about that because we're going to Denang tomorrow. We'll be there for 3 days, 2 nights. So we'd like to see that, and when I see it, I can give you a better idea of what you might do with that. So they also said they had a plan to reuse the closed landfill. Yes. What does that mean? Oh, that they've closed the landfill, but they're not really sure how they can, what options they have for a reuse facility. Yes, but I mean, on top or on top. Are we pulling the waste out? Yeah, they want to know what they can do with that landfill. And if we get to see it tomorrow, we're going to Denang tomorrow. So we can get some options for you all now. And some ideas. Oh, wait, the list? For Huey, I think you mentioned that you prefer not to extend the life of the Three Fawn landfill because you have a lot of complaining, the community, because now you're taking waste from other people and they're upset about that. The way we solve that in Orange County is whoever is the host city, that they should get some additional funding for allowing others' trash to come in, and they use that to do some more community work, things that the residents wanted for their community that the city didn't have money for. They negotiated and gave them a host fee to allow the other cities to come in. So that's one thing that you can do. You can make sure that you can have it's kind of dangerous, but you can ask all these people, what do they not like so much about the landfill? Does it look dirty? Do you see more trash? And take care of it. Make sure like all the things that Brian suggested for a good neighbor. Like I said, it should be an asset for the community. They should not see it, smell it. And so if you can control that landfill and reduce the complaints, that would help you. Do you have a complaints hotline where people can say, oh, this trash truck dumped some stuff near me, and you handle that within an hour, 2 hours, you clean it up, so that they know that when they complain about the landfill, you are listening and you're taking care of it. HEPCO goes out there and does it. You are the best neighbor they have. Okay? They also mentioned, which I don't understand, they want decomposition faster. Oh, you want the waste to decompose faster at the landfill? Is that what they said? That's not possible. No, it's already, you already have wet trash coming in and I didn't hear that. Yeah, it means that they want, if they can use organic and oh, yes, sometimes they spray organic, like a bio-organic material spray on it to get it to decompose faster. No, not really. The best way to do that is get rid of all the non-degradable stuff, get more of the plastics and things that don't degrade, improve the MRF, and pull out those things, and then you're just having more organics, and those will degrade faster, because plastics in the landfill we know will last 100, 500 years. Đến hồi kết và rất là cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của các quý vị và đại biểu trong phiên làm việc buổi chiều ngày hôm nay. Thì sau đây tôi xin phép được mời bà Nguyễn Bích Hiền, Giám đốc Quốc gia CCBO Việt Nam sẽ có đôi lời phát biểu bế mạc cho chương trình hội thảo ngày hôm nay của chúng ta. Xin kính buổi ngày hôm qua chúng ta cũng đã đi thực địa, chúng ta cũng đã hoàn thành phần lớn các nội dung chính của cái buổi hội thảo hướng dẫn kỹ thuật về vô phân cấp rác, kỹ thuật vệ sinh cũng như là về cơ sở thu hồi vật liệu, và chúng ta cũng đã nghe các cái bài chia sẻ về các thực hành tốt của các quốc gia là các chuyên gia của CCBO đã trực tiếp tham gia hướng dẫn kỹ thuật và thực hiện tại các nước khác, và hy vọng là qua cái buổi hội thảo hướng dẫn kỹ thuật các anh chị cũng thấy được và có được những cái thông tin hữu ích và mong muốn, và chúng tôi hy vọng là những cái thông tin đó sẽ giúp cho các anh chị có thể có được những cái quyết định cũng như là có những cái hỗ trợ hữu ích trong cái công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố.
Và tại buổi này, hội thảo của buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe một số các cái gọi là các cái câu hỏi từ các đại diện của thành phố. Và chúng ta cũng với những cái câu hỏi mà thành phố, các đại diện của thành phố đưa ra thì có một số các cái câu hỏi thì đã được trả lời, đã được chuyên gia trả lời nhanh, và có một số các câu hỏi thì cần phải có những cái khảo sát đánh giá thực tế thì mới có thể đưa ra được cái câu trả lời mà chuẩn xác nhất. Và chúng ta cũng buổi sáng thì là đại diện của thành phố, chúng ta cũng đã được nghe các đại diện của thành phố chia sẻ về các cái vấn đề, thách thức trong cái công tác quy hoạch, vận hành cũng như quản lý các khu chôn lấp rác tại địa phương. Và sau khi nghe các cái bài chia sẻ của các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia Brian và Sonia, thì các địa phương cũng đã có một cái phần thảo luận và đưa ra những cái đề xuất về các cái bước tiếp theo mà thành phố muốn thực hiện để có thể giải quyết được những cái thách thức, những cái vấn đề mà buổi sáng sớm đại diện các thành phố đã đưa ra. Và các chuyên gia chị Sonia cũng như Brian cũng đã có những cái ý kiến phản hồi rất là nhanh về các cái vấn đề, những cái đề xuất mà các đại diện của thành phố vừa mới chia sẻ. Và từ phía chương trình CCO Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ ghi nhận tất cả những cái ý kiến đề xuất của thành phố, và chúng tôi sẽ có tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ có những cái cuộc làm việc trực tiếp với từng thành phố một để có thể đưa ra được những cái hỗ trợ kỹ thuật cho các thành phố trong cái việc giải quyết các cái thách thức, những cái vấn đề một cách hiệu quả và một cách bền vững nhất. Với thành phố Huế thì chị Sonia cũng đã chia sẻ là chúng tôi sẽ có cái cuộc làm việc riêng với Sở Tài nguyên Môi trường của Thừa Thiên Huế cũng như Ủy ban nhân dân thành phố Huế và HEPCO vào sáng ngày mai liên quan đến những cái đề xuất các cái giải pháp kỹ thuật phù hợp cho những cái vấn đề mà thành phố Huế đã chia sẻ vào ngày hôm nay. Và với phía Đà Nẵng thì nhóm chuyên gia chúng tôi cũng sẽ vào ngày 19-20 chúng tôi sẽ tới khảo sát tại địa bàn thành phố, và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có những cái nhìn cũng như các cái thông tin nắm bắt thực tế tại địa bàn, và sẽ có những cái cuộc họp trao đổi cụ thể với phía Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cũng như là phía UNECO để có thể là đưa ra những cái giải pháp mà phù hợp cho thành phố. Phía Phú Quốc thì chúng tôi cũng dự kiến sẽ có một cái cuộc gọi là cuộc khảo sát đánh giá về chỉ số năng lực quản lý rác thải tại thành phố Phú Quốc, và trong đó có nội dung bao gồm nội dung là sẽ đánh giá các cái cơ sở để xử lý rác thải tại Phú Quốc trong tuần từ ngày 23 tới ngày 27 tháng 5. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là chúng tôi sẽ có cơ hội để gặp lại anh chị và anh Nghiệp trong cái tuần tới. Vâng ạ. Với Biên Hòa thì là hiện tại thì chúng tôi cũng chưa hoàn thành các cái thủ tục về tiếp nhận dự án, nên chúng tôi rất là hy vọng là trong thời gian tới thì phía CCO Việt Nam sẽ phối hợp với cả phía chị Thủy, đúng không ạ, chị Thủy, với Biên Hòa để chúng tôi có thể hoàn thành những cái nội dung về công tác tiếp nhận và các tiếp nhận với cả phía thành phố Biên Hòa. Và hy vọng là trong thời gian tới, trong cái đợt công tác này chúng tôi chưa thể tới thăm Biên Hòa, nhưng mà hy vọng sau khi mà các cái thủ tục tiếp nhận hoàn thành, chúng tôi sẽ bố trí thời gian và chúng tôi sẽ lại tổ chức các cái chuyến khảo sát cho chuyên gia của CCBO đến để có thể có những cái đánh giá và đưa ra những tư vấn phù hợp cho thành phố Biên Hòa trong thời gian tới. Và như vậy thì rõ ràng như vậy là cái buổi tập huấn ngày hôm nay nó chỉ với là cái bước ban đầu mà CCBO sẽ cùng đồng hành với cả bốn thành phố trong việc hỗ trợ và đưa ra những cái hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường công tác quản lý rác thải tại bốn thành phố trong thời gian là khoảng 2 năm rưỡi tới. Và trước khi mà buổi hội thảo kết thúc thì chúng tôi xin phép các quý vị đại biểu và đề nghị các quý vị đại biểu giúp chúng tôi điền vào cái bảng đánh giá về hội thảo mà chúng tôi đã tổ chức từ chiều ngày hôm qua đến hết ngày hôm nay, để chúng tôi có thể có từ những cái ý kiến đóng góp của các anh các chị, chúng tôi có thể rút kinh nghiệm cho cái công tác tổ chức hội thảo vào thời gian cho những hội thảo tiếp theo của CCBO. Vậy bây giờ nhóm sẽ các bạn ở
ở CCBO sẽ phát cái form đánh giá và xin phép các chị dành khoảng bây giờ là 4 giờ 40, xin phép các chị dành khoảng 5 phút ạ, điền rất là nhanh các cái ý kiến đóng góp về cái buổi tập huấn ngày hôm nay. Và sau khi mà các chị hoàn thành xin vui lòng gửi lại cho CCBO để chúng tôi có được những cái rút kinh nghiệm trong những công tác tổ chức tiếp theo. Xin mời chị Như Thủy và chị Hồng Cẩm. Nhờ máy chụp ảnh ạ. Cảm ơn anh Quân. Bây giờ gì là từng người nhé, từng người nghĩa là sẽ chụp hình cho từng người một á. Tại vì nó dính chung dính nhau. Được không? Được không? Mời đọc tên luôn. mời chị Lê Thị Hạnh. Lê Thị Hạnh ạ. Tiếp theo mời chị Nguyễn Thị Thanh Thủy ạ. Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy có đây không ạ? Mời anh Lý Thành Trung. Mời chị Phạm Thị Nguyệt ạ. Tiếp mời chị Phan Thị Thùy Trang. Mời anh Văn Bảo Lâm. Và mời anh Phan Lê Minh Hoàng ạ. Tiếp tục tôi xin kính mời bà Sonia sẽ thay mặt cho ban tổ chức lên trao chứng chỉ cho đại diện đến từ thành phố Đà Nẵng và Phú Quốc. Xin mời bà Phạm Thị Kim Anh. Mời ông Lên một lần luôn, lên một lần luôn. Người một phải lên, người một nha. Có tất cả đoàn không? Và mời anh Lê Trung. Giờ phạt quá rồi luôn. Phạt luôn. Tên phạt luôn. Ok. Anh Đoàn Bán Nghiệp và anh Hồ Văn Trị. Anh đưa luôn đi. Đưa hết cây vô luôn. Sức vào tí. Người ta trao một tay. Cuối cùng thì tôi xin mời anh Hấp. Lên một lần luôn. Đầu tiên mời anh Trần Quốc Phương. Lên một lần luôn. Mời anh Nguyễn Lương Chính. Mời bà Nguyễn Thu Trang.
Quyền, Phạm Quyền. Chụp chung luôn từng người. Mời chị Võ Thanh Huyền. Mời anh Nguyễn Văn Quả. Em sát rồi. Phương ơi, đứng cái này Phương của em nhé. Đứng cái này Phương. Sát vào chút. Rồi. Rồi đợi chúng. Nhất là tới Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã cùng với ban tổ chức, cùng với CCDO phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn từ chiều ngày hôm qua đến hết ngày hôm nay, cũng như là dành thời gian để hỗ trợ đoàn trong chuyến khảo sát vào ngày từ ngày hôm qua đến hết ngày mai tại thành phố Huế. Thứ hai là tôi xin gửi lời trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thành phố đã cử các cái cán bộ kỹ thuật rất là phù hợp tham gia vào đóng góp cũng như là chia sẻ cũng như đóng góp cho các ý kiến cho hội thảo ngày hôm nay. Tiếp theo tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, có anh Nguyễn Đức Dương đại diện cùng với đại diện của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, tổ chức đã tới tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và chúng tôi, CCDO, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ cũng như là sự phối hợp của các anh chị trong các hoạt động tiếp theo của chương trình CCDO tại Việt Nam. Và cuối cùng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới hai bạn phiên dịch. Lúc nãy là bác Brian có nhắc nhở tôi là phải cảm ơn hai bạn phiên dịch. Các bạn đã làm việc rất vất vả trong cabin ngày hôm nay để truyền tải các chuyên gia đến cho đại biểu trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Và trước khi chia tay thì tôi một lần nữa kính chúc các chị sức khỏe và hẹn sớm được gặp lại các chị trong các cái hoạt động tiếp theo của CCDO tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn ạ.